కంప్లీట్ చేసింది ఎర్లీగా. CID-AP సార్ QR కోడ్ కంప్లీట్ చేసి అందరినీ ఎవరి సీట్స్ వాళ్ళు కూర్చొని రిక్వెస్ట్ చేయండి. All invitees are requested to keep your mobiles in సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టేసుకోండి. ఈరోజు సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కోసం 2 days సెషన్స్ కోసం విశిష్ట అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి శ్రీ రంభా మురళి IPS ఆఫీసర్ గారికి CID-RO తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఆఫీసర్ CID ఆఫీసర్స్ ఫ్రంట్ లైన్ వచ్చి కూర్చొని అందరూ కూర్చోండి. సెకండ్ లైన్ ప్లీజ్ ఆక్యుపై all dignitaries are requested please take your seats. అందరూ లేడీస్ ఫ్రంట్ సీట్లకు వచ్చి కూర్చోండమ్మా. సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద 2 days సెషన్స్ మనకి స్టార్ట్ అయినాయి. ఇది రెండవ రోజు సెషన్స్.
ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనం ఈరోజు డిజిటల్ యుగంలో ఉన్నాం. గతంలో మన ప్రాపర్టీస్ అంటే ల్యాండ్స్, బ్యాంక్లో అమౌంట్స్, లాకర్స్ అమౌంట్స్ ఉండేవి. ఐడెంటిటీ అంటే ఒక వ్యక్తి తెలిసిన ఐడెంటిటీ. థెఫ్ట్ అంటే ఫిజికల్గా వెళ్ళి థెఫ్ట్ చేయడం, బ్యాంక్ థెఫ్ట్ చేయడమా, ఇంటికి హౌస్ థెఫ్ట్ చేయడమా జరిగేది. కానీ ఈ డిజిటల్ సిస్టంలో, డిజిటల్ యుగంలో అన్నీ మారిపోయాయి. ఐడెంటిటీ అంటే ఆధార్ కార్డ్, మన సెల్ ఫోన్, మన ఈమెయిల్స్, వెబ్సైట్స్, ఇవన్నీ మనకు ఐడెంటిటీలా తయారయ్యాయి. ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ పోయి వర్చువల్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసాయి. ఒకప్పుడు థెఫ్ట్ చేయాలంటే బ్యాంక్ రావాలి, ఇప్పుడు రావక్కర్లే. వరల్డ్లో ఎక్కడ కూర్చున్నా అక్కడుండే థెఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా డిజిటలైజేషన్ అయిపోయింది. సో ఒక బ్యాంకర్గా కానీ, ఒక సిమ్ కార్డ్ ప్రొవైడర్స్ కానీ, అండ్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్గా మన అందరూ ఇక్కడ ఈరోజు కూర్చున్నాం. మన కస్టమర్స్కి ఏ విధంగా అవేర్నెస్ చేయాలంటే మన ముందు అవేర్నెస్ పొందాలి. మన బ్యాంక్ యాజ్ ఎ బ్యాంకర్గా మన దగ్గర అమౌంట్లు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. ఇన్నాళ్ళు మన హౌస్ ఉందనుకోండి, దాన్ని లాక్ చేయడమో, మంచి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోవడమో చేసి థెఫ్ట్ని ప్రివెంట్ చేసేవాళ్ళని, లేకపోతే మంచి బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ గార్డులు పెట్టి ప్రివెంట్ చేసేవాళ్ళని. ఈరోజు అది కాదు. సెక్యూరిటీ ఎంత పెట్టినా అవసరం లేదు. మనం విర్చువల్ వాల్స్ కట్టుకోవాలి, మన వెబ్సైట్ హ్యాక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి, మన కస్టమర్స్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయ్యి వాళ్ళ అకౌంట్లోంచి అమౌంట్స్ సైఫరింగ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఆ అవేర్నెస్ కోసం, బ్యాంక్స్ కోసం, స్టూడెంట్స్ కోసం, సొసైటీ కోసం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మా అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ ఎన్ సంజయ్ ఐపీఎస్ గారు ఒక మంచి సంకల్పంతో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని స్టూడెంట్స్కు, విమెన్, బ్యాంక్ అథారిటీస్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్, స్టూడెంట్స్, ఆల్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలని 2 days సెషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. త్రూఅవుట్ స్టేట్లో ఈ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. నిన్న మనం పోలీస్ ఆఫీసర్స్కు అండ్ విమెన్ సెక్షన్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. ఈరోజు సెకండ్ డే సెషన్స్లో బ్యాంక్ అథారిటీస్కి, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ చేస్తున్నాం. ఈవినింగ్ సెషన్స్లో స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మంచి ఉద్దేశం సంకల్పించాం. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్ష వహించాల్సిందిగా మా రీజనల్ ఆఫీసర్ శ్రీ రవివర్మ గారిని వేదిక ఆంగ్లేయంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. రవివర్మ సార్కి పూలబొకేతో సత్కరించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మనకి విశిష్ట అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి రంభా మురళీ సార్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఈజ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, సిబిఐ. సార్ అంటే నార్త్ కోస్టల్ మొత్తం ఎంటైర్ 19 డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఇన్ఛార్జ్ అయిన సార్. ఇది 2010 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. మొత్తం ఆయన 19 డిస్ట్రిక్ట్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. ఆయన మనకి ఈరోజు ప్రోగ్రాం రావడం నిజంగా మన అదృష్టం. సార్ని ఈ ప్రోగ్రామ్కి విశిష్టతగా ఇన్వైట్ చేశాం. సార్ని డయాస్ మీద రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్కి పుష్పగుచ్చంతో సత్కరించవలసిందిగా ఇన్స్పెక్టర్ సుప్రియ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి పంకజ్ సార్ని, ఆయన డీజీఎం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈజ్ 1998 బ్యాచ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్, నౌ డీజీఎం ర్యాంకులు ఉన్నారు. మొత్తం 6 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆయన కవర్ చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా వాల్యుబుల్ సందేశం ఇవ్వడానికి రిక్వెస్ట్ చేసాం. ఆయన్ని డయాస్ మీదకి సదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆయనకి పుష్పగుచ్చి ఇచ్చి సత్కరించవలసిందిగా ఆయన రిక్వెస్టింగ్ ది ఆర్ఓ టీమ్స్. ఈరోజు ఎంతో మంచి రోజు. మనందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం సంకల్పించి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ని జ్యోతి ప్రజల ద్వారా స్టార్ట్ చేయాల్సిందిగా విశేషది. నెక్స్ట్ మన ఈ సైబర్ క్రైమ్లో మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీలో నిష్ణాతులు అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ 100 ప్రోగ్రామ్స్ అబోవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినటువంటి బొసారు శ్రీనివాస్ గారిని
ఈ వేదిక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆయనకి పుష్పగుచ్చి ఇచ్చి సత్కరించవలసిందిగా ఆర్ఓ టీం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి జ్యోతి భద్రం చేయవలసిందిగా విశిష్ట అతిథి గారు ఆర్ మురళీ సార్ని, ఆర్ఓ గారిని, బ్యాంక్ డీజీఎం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Everyone. ఈ కార్యక్రమం మనం వందే మాత్రం మన జాతీయ పార్టీని వాడడం ద్వారా ప్రారంభించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్. ఈ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని నడిపించవలసిందిగా మా రీజనల్ ఆఫీసర్ శ్రీ రఘువరం సార్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ గౌరవనీయులైన సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సిబిఐ శ్రీ ఆర్ మురళీ ఐపీఎస్ గారిని, మరియు పంకజ్ కుమార్ డీజీఎం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విశాఖపట్నం వారికి, మరియు శ్రీనివాస్ గారికి, మరియు ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినటువంటి వివిధ బ్యాంక్స్ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ ఆఫీసర్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు, మరియు ఎన్జిఓస్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు, మరియు సిఐడి ఆఫీసర్స్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్. సో మీ అందరికీ నా నమస్కారం. ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసినటువంటి మా ఎడిషన్ డీజీ సారు మాకు ఒక ఇంపార్టెంట్ డిగ్నిటరీతో మార్నింగ్ ఒక 15-20 మినిట్స్తో ప్రోగ్రామ్ పెట్టి, తర్వాత 2 hours సెషన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ శ్రీనివాస్ గారు, రవిశంకర్ గారి ద్వారా ఇది చేయించమని చెప్పారు. ఆల్రెడీ 2 sessions నిన్న మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయింది, ఇది 3rd session. సో
యు ఆర్ లక్కీయెస్ట్ పీపుల్. ఎందుకంటే మీ బ్యాంక్ సంబంధించి మీకు వివిధ రకాల 6 జిల్లాల నుంచి వచ్చారు మీరు. సో సిబిఐ ఆఫీసర్, ఏ కన్సర్న్ ఆఫీసర్, అంటే ఈ క్రైమ్స్ మీద పూర్తి అవగాహన ఆఫీసర్. తర్వాత సుమారు 19-20 జిల్లాలు ఆయన పరిధిలో ఉన్నాయి. సో వారు దీని మీద పూర్తి అవగాహన ఉంటారు. వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాం. మా రిక్వెస్ట్ని వారు మన్నించి వారు వెరీ షార్ట్ టైంలోనే ఓకే అన్నారు. సో వారికి మేము ఒకసారి వారిని ఈ సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Respected DGM, Additional SP CID, DGM SBA, and expert Srinivas, all participants, bank officials, CID officials, very good morning to all of you. First of all, I am appreciating CID Visakhapatnam for conducting this type of wonderful program. Last year, CBI also used to conduct this type of programs, but because of busy and all that, we have stopped. But CID, this is a wonderful program, at the same time need of the hour. I think I hope everybody understands English, because English is comfortable to me. Telugu no, I have to search for words. That's why simple English just I will speak. Even after this, any doubts and all that also, just you can raise the doubts. Maybe I will take, maybe they are telling 10 minutes time, maybe I may take more time also. Maybe I will kill Srinivas expert time maybe. Okay. Anyway, now we'll come to cyber crime. Previously, cyber crime means only using the computers. Now the definition has been completely changed. Now any communication device, using any communication device, anybody does any crime, it comes under the cyber crime. Even maybe cyber crime or computer crime or digital crime, these are all maybe subset or superset, but these are all more or less same only. Maybe broad way we can tell that digital crime. That's why any communication device, using any communication device, anybody does any crime, that is comes under the cyber crime. Now if you see even NCRB data, National Crime Records Bureau data, if you see 2012 in our India, only around 3,000 crimes only reported, around 3,000. But last year data, if you see, around 65,000 cases reported, cyber crime cases reported in India. Because just see the increase from 3,000 to 65,000. I think all you are aware, even bank officials you are aware, and CID, many people they came from the local police as a deputation to CID. I think everybody aware that these cases are under-reporting. Many cases you are the victim, many times I am the victims, we can't approach, we know that our limitations and all that. That's why many cases, even uneducated people, many people are the victims of this cyber crime, but they are not coming forward and reporting to the police. Even police also not much, because they are also not competent
because we can't find fault with the police because they are busy with many other works and all that. At the same time, every police station is not competent to take this crime. That's why many cases these are under-reporting. That's why the figure is much more than 65,000. 65,000 is less. If you see in the world also, in the cyber attacks, India is the second place after USA. After USA, India is the second place now in the last year reports. Now this is that's why I am telling it is the need of the hour. Here bank officials are here, that's why maybe we will focus on digital crimes, the economic crimes aspects, how using the computer they are doing the offences. Just I will put here. Recently we have done one case in a bank fraud case. It is somewhere in I think maybe Rayalaseema district. In that maybe because of bankers mainly due to negligence, especially negligence. Many cases actually the many temporary staff are doing, because this bank manager or chief manager or even AGMs also, they are little bit because they are not much computer, they don't have much computer literacy. That is the one aspect, but this is not much difficult. But some temporary staff generally they use it to appoint. They are leaving, they are giving usernames and password or even to them. Maybe 1 year they will work. After that they will misutilize. They will misutilize. That's what these are the things are happening. Just this bank fraud, I will tell you. Almost all the bank officials' usernames and passwords has been used by the one temporary staff. Almost even chief manager, and all other staff also, he opened SHG accounts, self-help group accounts, that are all false accounts. Actually the SHG people also not aware whether anybody has opened, they have not at all opened the account. These people opened hundreds of accounts and diverted the money to that accounts. After that accounts, they have diverted to their relatives' accounts and all that. Now, maybe while examining the bank officials, this chief manager or manager or some other lower level staff, they are telling that, sir, we have not done, sir. But who has done? Using your password and your username, who has done? You are the responsible, because that is under your custody. Well, who told you to give to some other staff? Because they might be, because we can't tell that, because in the criminal investigation we can't predict this fellow has done or not. We have to depend upon the evidence only. As per evidence, this concerned chief manager or manager only can open the account, but hundreds of accounts they have opened, and they have diverted the money to the SHG accounts, and from the SHG accounts they have, without their even without their consent, they have transferred the money to some other accounts, and finally some people gained that public money. This is now bank officers are taking shelter that we don't know, sir. We don't know, sir, how it happened, sir, how opened the accounts and all that. No. Finally, everything happened. We filed a charge sheet against them and all that. This is just one example I am telling to all of you. That's why don't share any your credentials, especially financial aspect, because we are working in the department now everywhere under the digital age. This is a computerization. If you share your credentials, definitely one day you are going to face the problem. This is one example of this banks, how bank officials, how they are negligent in while opening the accounts and all that. Even some other case, I think in West Godavari or somewhere we have done like this only. They have opened without gold, they have opened the accounts.
Without the gold, they have opened the accounts. That bank, maybe some bank officials have not opened because they be using their credentials. Maybe in the bank, some other temporary staff or some lower level staff, they have opened and they have done the crime. Against them also, we filed charge sheets in the court. Now, another example I will tell you. Recently, we have done one postal case. Because postal also now they are doing like a bank only. In East Godavari, Amlapuram, the postal staff, whatever that sub SPM and all that, they went on leave. While went on leave, minimum while they were on the duty, they used to do work with one computer staff. He is a permanent staff only, but all the postal officials' credentials are with him. During the investigation, we came to know that all the credentials are with the technical staff. While this SPM, this the sub postmaster went on leave 10 days. This 10 days using her credentials, this fellow almost crores and crores of money transferred to his friend's accounts and his account, and all that almost crores of money diverted to and misappropriated. After coming from the leave, the concerned SPM or bank postal officials, they were telling that, sir, we have not done. Then who will be the responsible? Definitely the person who has done, he is the responsible, definitely. But at the same time, who asked you to share the credentials? Because you are the responsible position, you are the employee, you are the chief manager or you are AGM or DGM, why you are sitting there? Because you have to perform the duty, that's why you are sitting there. Don't delegate the duties and don't share the credentials to lower level staff and all that. Definitely they will misutilize this type of this thing, and one day definitely they will do this type of offences. Another thing I will tell you, insurance. Recently in I think Kurnool or Anantapuram, we have done on National Insurance Company Limited. In this also, the concerned employee, maybe one employee has done this offence, but he has utilized other officials' credentials also. The insurance fund and all that he has diverted, and he has transferred to his relatives' accounts and his personal account also and all that. In this case also, not only the concerned employee, even other employees also we have booked. These are all three cases more or less similar, because only thing is negligence due to the sharing the credentials. That's why always the credentials now everywhere, even in banking or in postal or insurance, everywhere now separate software they are using. Everybody has their credentials. They have to use their credentials and they have to process it and all that. Otherwise, definitely they have to face the problem in the future. This is my request to all those who are in the bank officials here. Always your computer you should only use. Don't give to any other person. Even even for opening the computer also, just you put one password. Otherwise, anybody, even if you don't have, even anybody tries to open the computer without password, he cannot open. That is a simple thing. That is in settings. We have to put the password. Then other fellow, even in your options also, nobody can open whatever desktop or whatever your system we are using. Nobody can open. That is very, very important. Otherwise, without your suppose you went to lunch or you went on leave, some other fellow immediately comes and you open your system and immediately he can do something and something. That is one aspect. Second aspect, always two-step authentication.
authentication always not only one step, two step. That is always safety for you. Otherwise, maybe one step authentication, maybe sometimes maybe you are going to fail. That's why two-step authentication is there. Definitely, you will get the knowledge. Suppose somebody is interfering in opening your account or something. Definitely, you will come to you will come to know. Definitely, you are going to take some precautions, or you are going to prevent that whatever another person is trying to do, you can prevent. That's why that is my request to all of you while doing your duty. These are all things you should keep it in your mind. Now another aspect I will tell you. Now these cases now everywhere last 20 years. Even after coming this from since 2010 or 14, the digitalization has been increasing, especially financial sector. Financial sector, even it is a banking or insurance or any other thing. Digitalization, everywhere digitalization. Daily new trend is coming. Maybe one day we thought that internet banking is a revolution. After that it came to that some Paytm is a revolution. Now UPI transactions are a revolution. Now these are daily even the changing the trend. That's why now even amount transfer, even within a second you can transfer. That's why the revolution is coming every day. At the same time, always you can remember technology is a two-edged weapon. One side maybe we are enjoying the fruits of technology, because whatever transfers we are doing, yes, single minute it has gone. Otherwise, without your wallet, you can go anywhere. Even if you have some mobile, you can go anywhere. And no need of physical money. Now, even government is trying for, maybe no need of physical money. Nowadays, not much importance to the physical money. Only for digital money. That is, that's why one side we are enjoying the fruits of this technology. Other side, I think tremendous crimes are happening. These are all not come to our knowledge. Come to our knowledge. Even uneducated persons, they are sharing some passwords. They are losing the money. Somebody, because of UPI, some screenshots are there, they are sharing. Even some barcodes are sharing. They are losing money, and they are not coming forward to report the cases and all that. But this is now challenging to even financial sector, bank officials as well as police officials. This is major challenge in India. Even many times when I was in Chennai, I used to meet MDs of even MDs of IOC, even CGMs of this SBI and all that. They also, sir, how can we do it? Because many people, they are losing money. They are losing money. Because we are, maybe one side we are enjoying this, whatever this Phone Pay or Amazon Pay or whatever Paytm and all that. Other side, because of otherwise net banking or whatever otherwise YONO or something, maybe because of these credentials, somebody is either hacking or phishing or something. So many things are there, skimming, whatever that are all I think they have mentioned in the book, that are all I don't want to go. You think that so many people, hundreds of people, when I was SP in even 2015, 16, 17, I think many years I worked as a SP in the even districts. Many people, they used to come to the police stations, they used to meet SP, but even though we have not done much, we could not able to done much. Local inspector will go to the bank, they will not provide any details. Even one side, bank will ask some police will, maybe they are not in the same platform. Even I can tell.
The police as well as the banking sector, they are not in the same platform. They are not in the same resonance or same frequency. Maybe either maybe Srinivas can accept or maybe because the concerned one victim, one uneducated victim, sir, I lost 2 lakhs rupees without my knowledge. Police, what they can do? Okay, police will go to the bank, nearest bank. Sir, what is this? How the amount, where it has gone and all that. They will ask some FIR. Whether police will hesitant to register, even once if you register FIR also, because these are all something, even they will tell that, bankers will tell that, sir, this is not our branch, this is some other branch, you can go and sell, get from the Delhi, maybe that branch this amount has, there actually it has gone, there you can collect, where from the local police, one police station, how he can go to the Delhi and how he can collect the account details. This is the major challenge in India now. How we can coordinate, how we can solve this issue, how we can give the justice to the people. This is the major challenge. But maybe victims are number of victims. But amounts are very maybe meager, means maybe 40,000, 50,000 or 1 lakh or 2 lakhs. But all we will combine, it will come under the hundreds of crores. It all together, it will come under hundreds of crores. But this how can we address? This is one is okay, prevention. Prevention is always better, but India is now still it is a computer literacy wise. Still it is a semi-literacy only. We can't. Maybe everybody is using the mobile. Even a farmer also using the mobile. But how he can save from the cyber attacks? Even how he can, because he opens the account, even Android mobile. If you open one semi-educated person, it will give everything. Phishing is just if you click, everything, all your data will go to him. Even as an educated persons, we are doing the mistakes. Because this is the way, even he doesn't know what is skimming, what is phishing and all that. Even we know we are doing mistakes. How the uneducated or semi-literacy or the person can protect his passwords or OTP or whatever it is. This is how we are going to address. One is awareness. Okay, awareness we can do it and all that. That is also now bank side also doing, police side also doing. But one is that is a preventive aspect. But how to address these problems? It is a major problem, not a simple problem. This problem definitely I am telling, police side also and bank side also should coordinate, as well as even we have to go to the little bit beyond. Maybe the bank officials, okay, they should get the details from whatever the Gajabad or whatever it is. That branch they can able to collect the details and can give to the police. Police also little bit they have to go to the beyond. Then only we can address this type of issues and all that. Even many times I try to go. These are all not only 1 step and 2 steps. Maybe we can go to 1 step. Okay, after that it will go to some other thing. It is a white collar crime. The persons, those who are doing it is a white collar crime. It is a mafia. They are the persons, those who have studied engineering and all that. The persons, they are feeling that compared with that software jobs, this job is very far better. They can earn hundreds of crores of money. That's why they are operating offices. They are operating the criminals. Criminals are operating offices. Criminals are operating offices, and they are doing like a software office. This is a software, like a white collar crime. All professionals will be there. They will hack. They will phishing, they will do all this skimming or whatever it is. They will extract, they will get the money from the victims. This is what it is going on. Actually, even when I was in local police, because CBI generally this type of small cases are not coming, but altogether it is a big scam. That's what I am going to tell. When I was in local police, we tried to go
Maybe one step, okay, one account from this account to this account. Otherwise, the call details also. From which number the call details came, call came. Okay, that number we can get the call details. Maybe it will reflect in Bihar, it will reflect in a Bengal. Even we can go there. From there, it will go to somewhere. Maybe for 2 lakhs, 3 lakhs, whether local police inspector can take all the steps, whether he can go to the try to fix the end point. It is very difficult. But what I am going to tell, this is the major challenge. Bankers also should remember, because maybe in your branch these are all not coming to your knowledge. Maybe maybe one or two incidents are coming, because I used to interact with many of the banks, CBOs as well as maybe higher ups. They used to tell, they used to think how we can solve the issues and all that. But this is the major challenge. One is prevention, awareness, and other side for detection also. Maybe detection only police can't do. Even bankers also they themselves can't do. But combinedly, even other side service providers also, their role also very important. Service providers, those who are giving the details, either call details or other details and all that, they used to use hundreds of SIM cards. This is where this is the way they are doing the offences. That's why police as well as bankers as well and service providers all should, yes, we have to work on this. Then only the detection can be possible, and we can identify the criminals and we can arrest the criminals. Otherwise, these frauds, it is very difficult to detect. That is what my request to all of you. And other thing, now we can come to loan frauds. Suppose I think even Visakhapatnam also, maybe you are reading newspapers, or the surrounding districts also you are reading newspapers. Everywhere this loan frauds are nowadays very this thing. Maybe many persons committed suicides also. Even many states because of this loan frauds. Maybe in your mobile also, so many messages will come, so many that app will come. If you install this app, if you want to loan immediately, you can install and you will get within 5 minutes you will get the loan. These are the things I think every day you are seeing, or even I am also seeing in my mobile also. The uneducated persons, what they will do, even semi-literated or otherwise, those who are the laborers, those who are everybody in our life, every day we are going to face some financial problems. Everybody needs loan. In a formal sector, maybe it is very difficult to get the loans. Formal sector means either banking or postal or whatever it is. Formal sector, it is a getting loan is everything. It is not a possible. Everything whatever the persons want, everything we cannot get from the formal sector. That's why these are all informal sector. This is all informal sector. Whatever the loan frauds and all that. That's why it is growing like a mushrooms. The informal sector. In an economy, it is a informal sector in India is always it is a major thing, because when the formal sector now it has been increasing, otherwise informal sector is more. That's why maybe because of this thing, maybe the loan frauds, because of many people, because of their harassment, maybe initially they will give the loan, what interest they are going to put, otherwise what, either compound interest or what interest, we don't know, because they will collect and all that. One day they will gather all our information also, all your information also. Then many people, because of their harassment, committed suicides. This is one aspect. This is a loan frauds. Even other thing, if you see, even a lottery frauds, all you are aware. Even since our childhood, even Nigerian fraud, Nigerian mails and all that. I think every mail we used to receive. These are all lottery frauds.
you have, you win or you own or this much money, this many dollars, this and hundreds of dollars, lakhs of dollars and all that. But you have to follow this procedure. What procedure? Everything you have to fill, then you have to pay for this, to bring this bundle you have to pay the $5,000 or $2,000, everything. After that again if you pay that, again some more thing you will ask, again some more thing you will ask. Then finally you will come to know that after paying so many lakhs of rupees, then you are going to come to know that this is a false, this is a fraud. Up to that time you are going to lose everything. This is other lottery frauds and all that. And other thing nowadays, these bankers, especially because here bankers are there, that's why that point. Another thing is spoofing. Spoofing, I think maybe everybody heard about maybe Sukesh Chandrasekhar. I think maybe whether you if you read newspapers, you will come to know, because that fellow has so many bungalows in Chennai Beach Road. That fellow is a 10th class, plus 2 failed, intermediate failed fellow. Is with spoofing only. I think maybe if you read the newspapers, maybe last 3-4 years his name is almost frequently it is coming in newspapers. Even from Tihar jail also he has been operating. He will spoofing is maybe Srinivas maybe will explain, but even bankers also should remember. Maybe his name will, whatever name he can put. Chief Justice of India. You are going to receive the call Chief Justice of India. The landline number also if you check, yes, Chief Justice of India. Chief Justice of India asked you to transfer immediately to 5 crores of money. Then either AGM or DGM or GM, yes, immediately do it. These are all things because otherwise Home Minister of India, that in the landline number also if you check, whatever number is coming to on our screen, he will speak that I am the Home Minister of India. This thing, just you are going to receive, then you will be alert, and immediately whatever he asked, immediately you are going to do within a seconds or minutes and all that. Then after that, if you verify, that is the technique of spoofing. He used that spoofing only. He used the many Supreme Court judges in the name of Supreme Court judges, Home Minister of India, President of India, everything. He earned lots of hundreds of crores of money. That's why bankers this type of also again something it doubt and all that, immediately take to the notice of senior officers and verify whether really where this call came and all that. If you verify the mobile landline number, definitely that number only will be there. The number, whatever it is projecting and displaying in our screen, mobile screen, that number if you go and verify, that number will be Home Minister of India only. That number will be Chief Justice of India only. Then okay, once you confirm, then what you are going to do? Yes, I got a call from really from Home Minister of India, Prime Minister of India, or from some director or something. Then immediately whatever the request they made, we are going to do. Many times in the financial sector we have to be very careful, especially even CID or CBI, we have to be also very careful. Whatever this thing and all that. This aspect also it is a technique of spoofing, and other many other techniques are there now. But even whatever this thing, one day when I was SP, one senior army officer came to my office. He was telling that, sir, once last week I went to Singapore. Almost 5 days I spent there. There only I have drawn the money. After that I came to India. From my account, sir, almost
15-20 lakhs drawn by somebody, sir. Then he is an army officer. Sir, definitely you should do, sir, this one. These are all, maybe when he was in Singapore, somebody used the whatever this skimming technique, and he got all the credentials and all that, he has drawn the money. Here one more thing, bankers and even maybe this will be useful to other police officials also. This type of offences because these are all international ramifications. Now because of this cyber whatever we are telling, the communication or cyber or internet, whatever it is, now crimes are international. Everything, maybe even loan frauds also, what I told, these are all somewhere, if you go to the end point, maybe it will come to China or somewhere. If you go to the link to link, suppose any investigation team is somebody is a very dedicated team, they will go one point to one point, other point, finally it will leads to the some other country. But some other country, international related, we can't do, it is much, it is a delay also. Because even one criminal, even those person who has done now crimes anywhere, now we can do using this network or communication devices and all that. Even from US somebody has done the offense, so much procedures are there. Even our law is whatever IPC or this thing, these are all applicable to India only. Even this my IPC section 379 here he has done, you can go and US and all that. No. Otherwise here something he has spoken abusively and all that. This is a crime in the Indian Penal Code. If you go to the US and all that, if you tell like that, no. Here in American law it is not at all offense. Now they will not give the that offender also. They will that's why now in the property offences also, whatever this economic offences also, many people out of our beyond India, they also can do easily, because technology is now anywhere it is anywhere, any place you can sit and you can do operate and you can do it and all that. So other state going other state and getting a criminal is nowadays very difficult. Going out of the country and getting is very tough and all that. Now in that aspect also, now any crime, it is beyond the India, we have to send to the letter of regulatory, and they have to investigate and they have to send. After that again we have to send some red corner notice, and after that we have to send extradition request. Then only they will deport. Even their courts also will accept this is the crime. As per their law also it is a crime. Then only they will give that accused to the India. Otherwise it is very tough procedure and all that. Now we have been facing many bank fraud cases. These people will do the bank frauds here. All the fellows one time they will go to the foreign country and they will sit there. Bringing them is a very Herculean task, because almost some of the accused, maybe you are reading in newspapers, maybe some of the, that's why another point I am going to tell, maybe with the oral this thing, maybe with the, because of communication device. Now because cyber crime means maybe you using any communication. Many bank frauds, whatever now accused are staying in outside the country, many bank fraud cases, I think maybe DGM might know very well. No fellow visited that concerned branch. Okay, but loans have sanctioned by the concerned branches, hundreds of crores and all that. But nobody has visited the concerned branch. The fellows, I think, in either senior formations itself, they laid the red carpet to them. What is need to visit to the branch? That's why now finally heat came on to
that concerned bank officials only. The persons who has sanctioned either AGM or chief manager or some other person and all that. That's why everywhere the person, the primary security or collateral security or whatever he offered, you have to verify properly, you have to satisfy, then only you should sanction the loans and all that. Otherwise, finally, you are the chief manager or AGM, you are the liable. Nobody will be the liable here. Nobody other GM told, otherwise CGM told, otherwise your MD told, otherwise your CMD told, nothing. That are all not come under the this thing and all that. You have sanctioned. Using your authority, you have sanctioned. That's why while sanctioning and all that, these are all we have to keep it in mind while sanctioning all that. These are because that's why everybody should be careful, even while going, maybe you are going somewhere, don't use, especially financial, because we are all employees. Don't use any Wi-Fi network, private Wi-Fi network or common Wi-Fi network or something. Maybe they can get easily our credentials. Suppose we are going to airport or we are going to railway station, Wi-Fi network is there. Okay, using this, if you do your bank transaction or use this thing, maybe our government official government work, or even our private transaction also, even our personal thing also, personal account also you have operated and all that, easily they can get the credentials. That's why don't be selfish to use that Wi-Fi, common Wi-Fi network and all that. That's why we should be very careful while especially this banking transactions and all that. Maybe you are traveling, it is a very important. You have to sit in the railway station or other airport and you have to do some official transaction and all that. That time we should be careful. Don't use the common networks and all that. And other thing is at the same time any other system. Suppose today you are absent to the duty. Otherwise your system has something happened. Maybe you are in out of station. Somewhere you are using other system. Other system means there you are opening and you are doing the whatever transactions or whatever official duty we are performing. Especially because you are all only bankers. That's why I am telling. If you do that system, then you should be very careful. Again, after completion of the work, properly we have done logout or whatever it is, whether we have anything we have opened, everywhere simply we are using WhatsApp web, everywhere. Even other systems also we are using WhatsApp web and maybe we are getting some information and all that. Sometimes we are forgetting to close that WhatsApp web. Maybe all whatever I am speaking, I think you are maybe you are getting. WhatsApp web means your WhatsApp you are opening in the some desktop. Same screen, same thing, everything will come. Many times, many people I am seeing, they will not log out. Then automatically in our WhatsApp all our data will be there. Then using that data, anybody, not only our personal, our professional credentials also they can get easily and all that. Definitely they can do the crimes and all that, because even if they do crimes also, whether you are the victim or even professional way you are the accused. In personal way, suppose in your personal account some amount has gone, you are the victim. In your whatever in a bank, whatever account you are operating and all that, then you are the accused. Even without this thing also, you will be many times you will be the accused. That's why anywhere while using the system, other systems, while using opening WhatsApp web in other systems, we should be properly mainly log out and we should verify. Then only again you should leave that system. Suppose that's why you in your system only you should do everything. But in your system also, you should be always your password should be very strong, and your two-step authentication
These are all things are necessary. Finally, what I can tell, because already I have taken a lot of time. This is even now CBI is using even all. I think all you are also using nickmail only. This Kawachi. Even though many spam mails used to come. Many times even we also spam mails. Many times we are also getting this many that whatever hacking things and all that, these are all things are happening. Many times our system division will alert us, don't open that mail, don't open that mail, they will give message all over India. Even the Kawachi is a very protective mail. Kawachi, that whatever nick is maintaining, very protective. But even though we use it to get this type of alerts and all that, what about this? We are using either Yahoo or Gmail or this thing and all that. They don't have any protection. That's why our professional things don't put it in your personal mails, either Yahoo or Gmail or whatever other mails and all that. That is very, very difficult, because that's why we have to use whatever our network, either banking, maybe you are using separate mail system and all that. You should be very careful. Otherwise, our credentials easily can go. Finally, what I am going to tell, we are using communication device means all our data somebody can access. This is I can tell. You are using an Android mobile or some desktop or whatever it is, yeah, somebody can access. Maybe that fellow, that a hacker or somebody is not putting concentration on you. If he can put concentration on you, he can get all the credentials. That's why, because you are using any communication device means your all this thing will be can be definitely hacked by somebody. That's why if you follow all these preventive measures, all these things, then maybe you can reduce. Completely you cannot, but only thing is you can reduce. That's why only system is your communication, many communication devices using this thing, that thing, nothing. That's why we have to be very careful as a professionals. We have to be very careful. Not only our personal data, professional data also they can be hacked and they can do anything and all that. This is especially offenses aspect. Even personal things, maybe cybercrime against the persons and all that. All you are know and all that. That aspect I don't want to go, because that is individually how they are. Especially women and children, child pornography or women, this thing, sextortion, these are all things, honey trap, or that are all things I don't want to go. But once we are using this any electronic device, any communication device means we are everything, we are open to everything, this thing and all that. At the same time, these are all things only. Whatever we are seeing, all this 5%, 10% only, remaining all things maybe in dark net, what is happening, you don't know. 90% completely things are happening in dark web or dark net only. Maybe once you can check it. That's why always we have to be very careful. Not only we have to be careful, because we have to create awareness to the whatever our customers, our public, and all that. Then only we can reduce this type of cyber crimes and all that. Especially cyber crimes, one is always we have to be, precautions are very important, because as already I alerted you, because we are using communication device means we are always, anybody can focus on us, definitely he can do it. He can get all our data. That's why we have to be very follow precautions. That is very, very important. Second is this preventive things also you should follow, and this protection. How can we do? Already in the beginning session they have asked either antivirus or firewall, whatever it is and all that. Even preservation. Whatever data is there, almost we have to take into copy into the
any hard disk or something, we have to keep it and all that. That is a preservation. And always the perseverance. Perseverance means patience. Always hurry. Somewhere we will open and we will not shut down and we will go. Otherwise, always we will face the difficulty that why again and again we have to change the password. What is need to put a very difficult password? Only will simple our date of birth is a password, then simply we can remember. Otherwise, so many things are there. Even I am also doing the mistake that but because we don't have time and we are feeling we don't have that perseverance. These are all 5 P's I told. These 5 P's we have to follow. We should be patient. We should because we are using the one side we are getting all the advantages of technology. That's why we should prevent the disadvantages. To prevent these disadvantages, definitely we should follow this all 5 P's. Then only we can reduce the cyber crimes or cyber incidents or cyber attacks. Even either personal or professionally, we will be safe. Thank you for giving this opportunity. Maybe some people, maybe some people. I hope everybody got my points and all that. Any doubts and all that, please clarify. Thank you for giving this opportunity. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా ఇన్ డీటెయిల్ కేస్ లాస్తో సహా ఎగ్జాంపులరీ కేసెస్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఇట్. సార్ చెప్పిన దాంట్లో చాలా కఠినమైన కేసెస్ చెప్పారు, ఎలా మీరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నారో. కానీ ట్రూ, మీరే రెస్పాన్సిబుల్ అయిపోతున్నారు. సో ఎలా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నారు, ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతున్నారు అనేది కూడా బికాస్ ఆఫ్ చిన్న నెగ్లిజెన్సీ, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, అర్జెన్సీ, నెగ్లిజెన్సీ, వీటిలో ఎలా అవుతున్నారు అనేది చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు సారు. మా సిఐడి హెడ్ వాట్ ఐ డిజైన్డ్ దిస్ కోర్స్, దిస్ సెషన్స్ పెట్టిన దానికి సార్ చెప్పింది సగం పార్ట్. మేము చెప్పవలసిన ఏదైతే టెక్నాలజీ ద్వారా చెప్పవలసిన శ్రీనివాస్ గారు అదర్స్ చెప్పవలసిన దాంట్లో సారే ఎక్కువ కవర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్కి మనం ఈ కన్సర్న్ టైంలోకి మనం పిలవడం కానీ వారు రావడం కానీ చాలా అత్యుత్తమంగా ఉపయోగపడింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంది ఇబ్బంది పడతారు. బ్యాంక్ మేనేజర్లు మీకు పైకి చెప్పుకోలేరు బికాజ్ ఆఫ్ బాసెస్ నుంచి కానీ టైం నుంచి కానీ వీటి వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి. దానివల్ల ఎంతో పెనాల్టీ, ఎంతోమంది అరెస్ట్ చేస్తున్నాం మేము. సార్ చెప్పింది కరెక్ట్. ఎంతమంది మేనేజర్ని అరెస్ట్ చేస్తాం, ఎంతమంది డీజీఎం లెవెల్ అరెస్ట్ చేసి వస్తుంది, ఏజిఎం లెవెల్లో. కానీ ఏం చేస్తాం బికాజ్ ఆఫ్ చిన్న కేర్లెస్నెస్, చిన్న ప్రాబ్లం వల్ల. సో డబ్లింగ్ సేమ్ ఒకే లోన్కి ఒకే ప్రాపర్టీని 2-3 లోన్లు ఇచ్చారు. సార్ కరెక్ట్ చెప్పారు. సో హవెవర్ చాలా క్లీన్, ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా క్లియర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మీద చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో బ్యాంకింగ్ మీ ఎంప్లాయ్ చేసే ఒక చిన్న మిస్టేక్ వల్ల, ఒక మెయిల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం వల్ల మహేష్ బ్యాంక్లో ఎన్ని కోట్లు పోయిందో శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఒక స్పాట్లో 67 crores పోయింది. 12 crores, 12 crores జస్ట్ స్పాట్లో. సో అంటే ఒక్క బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ వల్ల, అతను ఇన్నోసెన్స్ వల్ల, అతను ఈజ్ నాట్ ఇంటెన్షనల్. సో అవన్నీ ఆయన చెప్తారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్. సో DGM గారు స్టేట్ బ్యాంక్, ఈ కవర్డ్ 6 districts ఆఫ్ ఎంటైర్ ఉత్తరాంధ్ర ఈ DGM అయినా. సో ఆయన ఈ బ్యాంక్ మేనేజర్స్కి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Again, a very good morning to all of you, and respected Sri R. Gulli, SP CBI, and respected Sri
M.V. Ravi Verma, Additional SP RO, CID Visakhapatnam, Mr. Srinivas, and all the bank officials and CID official and other official present here. First of all, I like to thank the CID department for organizing such a wonderful program, and the program which is actually required and in a very frequent way. That way we are depending upon that the cyber world. We are having a cyber city also across the world. The cyber city in US, cyber city in Hyderabad, now Bangalore. So we always in India also we always cyber leader of the world. But at the same time, as sir has covered and wonderfully covered the whole of the areas of this cyber crime. So though we are proud of this cyber being a cyber so advanced in the cyber world, we also are vulnerable to lots of crime, cyber crime, day in and day out, because of our dependency on this cyber world. And we cannot avoid now. But at the same time, as sir has covered, that each and every of us, so many of time we think that this cyber, this knowledge, those people who consider themselves as a very knowledgeable are not vulnerable to the crime. We generally think that the people who are uneducated, they are also, definitely they are more vulnerable, but at the same time, we have seen many of the knowledgeable people, because of being overconfidence maybe, or maybe because of being negligence or something, I mean hurry or sometimes, also fall into prey of this cyber crime. So let us accept, all of us, nobody is everybody is vulnerable, so that we take preventive step for being out of this crime. So in this new age, when cyber security plays a very crucial role, the banker role is very important. Why? Because most of the crime is done for the money only. Most of the crime. So money is very important. So and bankers, whether it is banker or maybe post office also, or maybe some insurance company, maybe this other institution, all who deals with the finances are most vulnerable. So the role of banker is very important. And as sir has discussed earlier also, due to negligence or maybe due to overconfidence, we generally, what happens in the bankers, most of cases which we also analyzed and found that due to small negligence, we add to the big crimes, many of times. So password, all of us know that password is very important. Password is the key actually nowadays. So you have given a key of your safe to somebody. So password is very important. Even then it happens, most of the time. Any of the times we'll go into deep, we found that something is compromised, intentional, non-intentional. So this is very important. All of you, we know it. Even then we do mistakes. My request to all the bankers to take care of this. And security is not a one time. So today, on Monday, we'll take all the security measures. Tuesday, I will not take. It is all the time, every time. It is all the time and every time. We don't know when it will be compromised. So it is all the time, every time. This is a kind of habit that which all of us need to adhere to every time. That is very important. And of course, with awareness, not only with the customer, among ourselves is very important. So awareness with your staff, all the staff, you have to be watchful all the time, because anybody that as sir has told that many this ad hoc employees are being now employed in the banking system. So our responsibility is also great in that. We have to take care of all these things, and we should be alert all the time and see our surrounding also. Not only ourselves,
but our surrounding also. So all the bankers people, please take care of this, and you have to be very aware, alert all the time. At the same time, the awareness among the customer is also very important. The awareness among the customer. So all the transaction which we do all the time, because lots of transaction is being done, we have to be alert and keep our customer also alert. So even a simple transaction while we are doing, we need to tell the customer the threat which we are having when we do all the things online, because online we cannot avoid. Online transaction we cannot avoid. So we are pushing that also. At the same time, we have to educate people what are the consequences if you compromise and do something which is not required to be done. Then we have to do that. That is very important. Security training and awareness among the staff and the customer is very important. A strong password need not. We always tell that we have to keep a strong password. And many times we found, even I also found, many times we avoid using a strong password and change of the password unless until I am being told by the system itself. We don't do that. So this is again a change of habit is required to be more preventive all the time. Secure network is very important. That this is covered by the sir also, that Wi-Fi, public Wi-Fi, using public Wi-Fi for our work, any kind of work, and the system when we put into Wi-Fi, be alert. It can be all the detail may be compromised very easily, can be compromised. So take care of that. Email security awareness is also very important. Lots of email we are receiving. If you open your email, even the best secured email, even our internal email, we found many unwanted email is coming nowadays. However secure you are, this is happening. So email security awareness among all of us is very important. Keep a watch on that. Never open any link. Everybody is aware. Even then we fall into pain because of the very lucrative words being used in that. So please take care of that. And even some of time we found that email is coming from the very known email addresses. Maybe sometime PM office, maybe sometime home office, as sir has covered. That is happening actually. Take care of all these things. Access control is very important whenever you are accessing your system, because we cannot avoid computer, we cannot go manual. So system is important, your mobile is important. So access control, again all the time, is very important. Please adhere to already instruction bank and other institutions are giving, but due to our negligence some of the time, our casualness in some of the time, we fall into prey of those things. Please take care of that. And most important again is the incident reporting system. We need to have a very strong incidents reporting system, so that not only we take further things to recover the amount immediately. So as soon as you find anything happen, you have to report, so that the recovery process start very fast. That is very important. So most of the time we found that the recovery process started late, so we are unable to recover the amount. So I have seen in my tenure as a branch head, I have seen some of the crime when one person was receiving a SMS and he leaned, and he was in the branch itself, and he came to my cabin telling the sir, I received a phone call from the bank and I shared my password. I told, tell me your account number, don't tell the details. I was in the system, I immediately blocked the account. I saved 10,000 rupees, 5,000-6,000 already he has done. So immediate action is very important. That is live, as sir is telling, very live cases, which is very important for us. We think it will never happen to us. It happened to anybody.
it is happening. Such a big this crime is so organized, maybe more organized than us, which we think. So never be very overconfident. Anybody can fall. We have seen many top people coming to play into this cyber crime, which we thought they will most educated people. IAS, IPS, we have seen in the my tenure also. I have seen in the Mumbai also that they fall into play somehow because their words are so wonderful. They talk and you fall into this case their trap very easily. They talk so nicely, everything. So please take care of all this, and all these things should be not only to yourself, to your colleague, and to your customer also. You have to inform. That is very important. Communication system, as sir has again covered. Sir has covered most of the point actually. So communication, whatever communication system, whether it is my mobile, whether it is my laptop, whether it is my desktop, and any communication system is inherent threat. Even when today AI is so strong, when we are we are talking something, and you will find, we just keep your mobile in front of you and utter any of the word 10 times, 20 times, 300 times, and what you will find, you will be receiving so suppose you tell T-shirt, so you start receiving T-shirt mail based from Amazon or maybe from some other company in your Facebook or something. So please understand, everything is a threat, so we have to be very attentive all the time. Continuous monitoring of the system again is very important. So all the preventive, even though we have taken all the measures, we have to also monitor not only yourself but to your colleague and to your customer also. So monitoring of the system, and bank is also in the bank also we are having very robust monitoring system. So I request all of you again to monitor not only your system, your colleague system, and all added to all the things. The bank is also giving all the software which is authorized software, use those only. And many times we found people are using unauthorized software in the system. We have to always a clear no to those things, which is very important, because we are also public money depends on us and customer money depends upon us. So our responsibility is very important. Please take care of all these things. And of course, customer awareness, as today the CID department has done an awareness for ourselves. We also doing lots of customer awareness now program with the bank, because we have also so we are doing town hall meeting also with the customer, aged customers, especially maybe aged customer, maybe young customer, and that also we are doing. So customer awareness is very important. So at the last, that integrating all these practices into yourself is very important to keep cyber security at a little. We cannot avoid 100%, of course, but we can minimize it all the time. So again, my thanks to the CID department for organizing such a wonderful program, and also I request all the bankers and other people to take full advantage of this, learn this, and not only learn here, tell your colleague also, those who have not came here, share with them also. So that is important. So thank you very much. Thank you. Thank you very much, Pankaj Kumar Garu. So, ఈ మేనేజర్స్కి అడ్వైస్ అవేర్నెస్ రెండు కూడా చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పారు. సో మనకి ఓల్డెన్ డేస్లో మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, పిస్టల్తో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పేవారు, దిస్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ యూ టు సేవ్ లవ్ యూ, టు హీట్ ద ఎనిమీ. అలాగే కూడా చెప్పేవారు, దిస్ ఈజ్ ఎనిమీ టు యువర్ పిస్టల్, ఆల్సో ఎనిమీ టు మీ. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ క్యాచ్డ్ బై ఎనిమీ, ఆటోమేటిక్గా నేను చచ్చిపోతాను. ఇదే ఫెస్ట్లో నాదే నంతసేపు ఆ ఫెస్ట్లో నాకు ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఫెస్ట్లో అది వాడి దొరికితే నా చేతిలోంచి నేను ఆటోమేటిక్గా కిల్ అవుతాను. అలాగా ఈరోజు ఫెస్టివల్ డేస్ నుంచి సెల్ డేస్, మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్,
ట్యాబ్స్, డస్ట్ ట్యాబ్స్ అలాగా మారిపోయింది రోజు. సో ఈరోజు మనం సేవ్ చేసుకోవాల్సింది ఫ్రెండ్ ఇదే ఎనిమి, ఇదే ఫ్రెండ్ ఇదే ఎనిమి, ఇదే డెస్క్టాప్ ఫ్రెండ్, ఇదే డెస్క్టాప్ ఎనిమి, ఇదే మొబైల్ ఎనిమి, ఇదే ల్యాప్టాప్ ఫ్రెండ్, ల్యాప్టాప్ ఎనిమి. మనం ఏది చేసినా, మనీ పోయినా మనీ వచ్చినా, క్రైమ్ జరిగినా, క్రైమ్ ప్రివెంట్ చేసినా దీనివల్లే జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీబడి మీరు మీ కస్టమర్స్కి, మీ కొలీగ్ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్కి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ ఎంత ఉపయోగపడుతుందో ఈ టెక్నాలజీని అంత జాగ్రత్తగా కస్టడీ చేయాలి. సార్ చెప్పారు కవచ్, యాంటీవైరస్, ఇలా సో మెనీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాటి ద్వారా నిక్ వీటిలన్నీ వాడడం వల్ల మనం చాలా వరకు సేవ్ అవుతున్నాం. అదర్వైజ్ మా అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే మీ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎప్పుడో హ్యాక్ చేసేవాడు. సో చాలా వరకు మనం ప్రొటెక్ట్ అవుతున్నాం. ఈవెన్ ఎక్కడో చిన్న ఇన్ఫిల్ ఎక్కడో జరగడం వల్ల అగైన్ మళ్ళీ ఈ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ అట్రాక్షన్ వల్ల కానీ ఏదో సడన్ అట్రాక్షన్, ఏదో ఇంత డబ్బు వచ్చేస్తుంది, ఒక 5,000 డిపాజిట్ చేస్తే 50,000 వచ్చేస్తుంది. వెంటనే టక్టగా డీటెయిల్స్, మీ క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు మీకు అమౌంట్ పంపించాలి కదా అంటే 5 నిమిషాలు ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన కేసులు ఎవరో కాదండి, ప్రొఫెసర్స్, డాక్టర్స్. ఏదో మీరు ఇల్లిటరేట్స్ అనుకుంటున్నారేమో, ఇల్లిటరేట్స్ ఏం కాదు, పెద్దోళ్ళు కూడా ఇందులో మోసపోతున్నారు. సో మీరు ఏదైనా అన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వెళ్ళాలి. సో మీరు దాన్ని సరైన సెక్యూరిటీలో పెట్టగలిగితే దాన్ని ఆ మనీ ఆ ప్రజలకి ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇందాక మేనేజర్ పంకజ్ గారు చెప్పారు, వాడు పాపం ఫోన్ చేసేసరికల్లా వెంటనే బ్లాక్ చేశారు అకౌంట్. ఇలాగా ఎంతమంది వెంటనే బ్లాక్ చేస్తున్నారు చెప్పండి. నేను ఒక దాంట్లో చెప్తే చాలా ఇది మా బ్రాంచ్ కాదు, మా సార్ ఎస్పీ సార్ చెప్పారు, ఇది మా బ్రాంచ్ కాదు, ఢిల్లీ బ్రాంచ్, బాంబే బ్రాంచ్. దిస్ అన్వాంటెడ్ ఇర్రెగ్యులర్ రిప్లైస్. మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్కి ఎలా ఉంది చెప్పండి, ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత కష్టం. మేము అక్కడెక్కడ ఈ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఎక్కడ ఆ సూరత్తులు పట్టుకుంటాము, ఆ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఎప్పుడు నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాం, మా వల్ల అవుతుంది. బికాజ్ యూ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ హ్యావింగ్ ఎ కాంటాక్ట్స్. జస్ట్ వెయిట్. మంచి వాళ్ళు ఉంటారు బ్యాంకులో, మంచి వాళ్ళు లేరన్నా. జస్ట్ వెయిట్ సార్, ఆ కన్సర్న్ బ్యాంక్ నేను కాంటాక్ట్ చేస్తాను, వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నేను ఆఫ్ చేస్తానని చెప్తాను. సో ఎవ్రీబడి ఫీల్స్ దట్ హ్యూమన్ టచ్. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యూమన్ టచ్. వాడి కస్టమరు ఎంతో బాధతో ఉన్న హ్యూమన్ టచ్ని ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే వాడి బాధని మీ బాధ అనుకుంటే వెంటనే ప్రివెంట్ అయిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారు మా సార్లు ఇద్దరు. మా ఎస్పీ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు, పంకజ్ గారు కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. మీన్ బై సో మన చీఫ్ గెస్టులు వారికి జరిపతుల శ్రీని గారు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తారు. సార్ ప్లీజ్ మైక్ ఇవ్వండి. ఇంకో మైక్ ఉంది కదా. ఎనీ బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ NGOs, ఎనీ డౌట్? ఎస్పీ సార్ అడుగుతున్నారు. ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ప్లీజ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ జర్నలిస్ట్ సార్, మీ న్యూస్ ఛానల్లో. సో నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్. నాకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని వచ్చినాయి, తీసుకొచ్చాను నేను సార్కి ఇద్దామని. న్యాచురల్లీ మేజర్ ఇష్యూస్ మనం చెప్తున్నాం, కానీ చిన్న దగ్గర నుంచే మన కళ్ళ ముందు జరిగే దగ్గర నుంచే మనం స్టార్ట్ చేయలేకపోతున్నాం, కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం. ఏంటంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన కేసెస్, నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్లో జనరల్లీ ఒక ఆయన బ్యాంకర్ పూణేలో వర్క్ చేస్తూ అక్కడ వర్క్ చేసి క్లోజ్ చేయలేదు బ్యాంక్ని, తన అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయకుండా వచ్చేసాడు. ఇక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు తను US వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ బ్యాంక్ నుంచి ఆ తంబు ప్రింట్ అండి, అది హ్యాక్ అయ్యి వీళ్ళు వేస్తున్న డబ్బులన్నీ పోతున్నాయి. ఎలా పోతున్నాయి? వీళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయలేదు, వీడిగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఏదో ఇంట్లో తీసుకుంటున్నారులే, వీళ్ళు ATMలోంచి ఎందుకు తీయట్లేదు, మామూలుగా ఎలా తీసుకుంటున్నారు, ఈ తంబులో ఎలా తీసుకున్నారని వాడు డౌట్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు. సో ఇదెందుకు జరుగుతుందని ఆలోచించి వాడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇలా ఉందరా పరిస్థితి, ఒకసారి చూడు, ఇంటికి వెళ్ళాను. నేను సైబర్ క్రైమ్స్ మన ఆఫీస్ VMRDAలో ఉంటుంది సార్, అక్కడికి వెళ్ళి సార్ ఇలా ఉందండి పరిస్థితి ఎలా జరుగుతుంది. వెంటనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే,
మనందరికీ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే మన ఆధార్ కార్డు లింక్తో తంబు పోతుంది. సో ఆ తంబుని క్లోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మా ఆధార్ అని గవర్నమెంట్ ఒకటి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉందండి. అది ప్రతి ఒక్కరూ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులోన మనకు అవసరమైనప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ లాగిన్ లాగౌట్ 2 ఉన్నాయండి. దాన్ని మన తంబుని అది మనం పర్సనల్గా మనం చేసుకోవచ్చు. అది చేయకపోవడం వల్ల తంబు వల్ల అమౌంట్ మంది చాలా దగ్గర సార్ అసలు ఇది ఎందుకు మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం అనేది నాకు తెలియట్లేదు సార్. యాక్చువల్లీ ప్రతి దగ్గర తంబు ఒక మొబైల్స్ దీనికి వెళ్తాం ఆడ 10 వేసుకుంటాడు తంబు వేయించుకుంటాడు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళాం అనుకోండి తంబు వేసామంటే ఒక సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ ఉంటాయి అందరూ చుట్టూ ఉంటారు. మనది ఎక్కడ పోతుందని ధైర్యం మనకి ఉండదు. సో రోడ్డు మీద వెళ్ళగానే మనకు ఒక సిమ్ కార్డు కావాలి బాబు తంబే తెలిసినవాడు ఎందుకు వేయాలి ఏంటని ఆలోచిస్తాడు. ఈరోజు సిమ్ అవసరం వెంటనే వేసేస్తాడు. ఆ తంబు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు, దాని ద్వారా డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయో తెలియదు. మళ్ళీ మనం పరిగెడితే ఆ డబ్బులు తిరిగి రావు, వచ్చినట్టు కూడా దాఖలాలు లేవు. నేను చూసాను. ఎందుకంటే మా పర్సనల్గా నేను నా ఫ్రెండ్స్ 1 lakh క్రెడిట్ కార్డులోంచి ఖాతా బుక్లోంచి కూడా పోయేసారు 1,25,000 ఇది. సో అందుకు నేనేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ తంబు ప్రింట్ అనేది జనరల్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగితే మనం కొంతవరకు దీన్ని సేవ్ చేయగలం పబ్లిక్ని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. నా ఒపీనియన్, పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఆ తంబు వల్ల చాలా వరకు వెళ్తున్నాయి మనకి. రీసెంట్లీ నా ఫ్రెండ్ది నాతో మాట్లాడుతుండగా 5,000 రోజుకి తీయొచ్చంటే తీసేసాడు. దానివల్ల ఏం చేసామంటే వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన్ని సైబర్ క్రైమ్ ఆయన్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మీరు అర్జెంటుగా వెళ్ళి ఆ మా ఆధార్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుందండి, అందులో మీరు వెళ్ళి బ్లాక్ చేసేసుకోండి, కావాలన్నప్పుడు మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ మీకు ఓటీపీ అడుగుతుంది సెక్యూర్డ్, సో అప్పుడు మీరు చేయండి అని అన్నారు. మనం ఏంటంటే చాలామంది సార్ ఇది జనరల్గా నేను చెప్తున్నాను, ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఆ షాప్ దగ్గర ఏం చేస్తారండి స్పెన్సర్స్ సంథింగ్ షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తాం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బయటికి రాగానే ఒక స్లిప్ ఇస్తున్నారు, సార్ మీకు గిఫ్ట్ వస్తుంది ఇలాగ మేము పిలుస్తాం మీ ఫ్యామిలీతో రండి మీ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ దీంట్లో రాయండి అని అనగానే ప్రజలు గిఫ్ట్ వస్తుంది అంటే సరదా కదా రాసి పెట్టేస్తున్నారు ఆ నెంబర్. ఆ ఒక్క నెంబర్ ఇవ్వడంతో అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియట్లేదు సార్. దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఎంతకని అంటే పబ్లిక్ నుంచి మనం ఇలాంటి తప్పులు చేయకూడదని ఆలోచన రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా కొంతమంది వరకే మనం ఈ థంబ్ ప్రింట్స్ ఇలాంటివనేది ఇవ్వకుండా ఉండేటట్టుగా కంట్రోల్ చేయగలిగితే కనుక కొంత సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది అని నా ఒపీనియన్ సార్. ఇది అమెజాన్ నుంచి కూడా ఒక కేసు వచ్చింది సార్. ఇది అమెజాన్ కేసు సార్. ఇది మీకు పర్సనల్గా ఇద్దామని కూడా నేను వచ్చాను అనమాట. మేడం ఒక ఆవిడ, నేను కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కమిషన్లో కూడా ఉన్నాను సార్, ఆమె కంప్లైంట్ చేసినారు నాకు. ఏంటంటే రోజు వస్తున్నాడు ఆమె హెచ్ఆర్ సార్ ఒక డిపార్ట్మెంట్లో, ఒక అమెజాన్లో ఆవిడ బుక్ చేస్తున్నారు, కిందకు వస్తున్నాడంట, డెలివరీ అయిపోయినట్టు మీకు వచ్చేస్తుంది మెసేజ్, డెలివరీ అవ్వట్లా. అమెజాన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే మేడం అయితే సరే రాలేదా మీ అమౌంట్ మీకు బ్యాంక్ పంపించేస్తున్నాం. ఇక్కడ సమస్యలో ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు 8 times జరిగింది సార్. చాలా క్లియర్గా ఆమె కంప్లైంట్ చేశారు, సార్ దీన్ని ఎలాగ చూడండి సార్ అని. అసలు ఎస్పెషల్లీ నేను వచ్చింది ఆ పర్పసే వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీరు ఇచ్చిన సజెషన్స్ మీరే ఇచ్చారు, మీరే క్వశ్చన్ మీరే ఆన్సర్. ఇంకా ఫర్దర్ ఏంటంటే ద కన్జ్యూమర్ కోర్ట్ ఈస్ ది ఫైనల్ అథారిటీ అండి. ఇఫ్ ద రిటర్న్ ద మనీ, రిటర్న్ ద ప్రాపర్టీ with penalty, with fine, whatsoever, this is looked after by the consumer court, sir. So the remaining answers are mere sir. Anybody please, otherwise SP sir got a program. Please anybody from any officer, from any networking. So, Jerry Singh. గౌరవనీయులైన అడిషనల్ డీజీపీ CID ఎన్ఎస్ సంజయ్ సార్ IPS వారు చక్కగా ఈ కార్యక్రమం డిజైన్ చేసి అందరికీ సైబర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమం అందించినందుకు గాను సార్కు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు నేను తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మన CBI SP గారు శ్రీ ఆర్ మురళి గారు IPS గారు, మనం ఆయన సార్ ఏమో 19 డిస్టిక్లకి సార్ ఇన్ఛార్జు. సార్ది చాలా బిజీ షెడ్యూల్, పాపం పిలిచిన వెంటనే మా మాట కాదని లేకుండా చక్కగా మీ అందరికీ కూడా
చాలా విషయాల్లో మంచి అవేర్నెస్ కలిగించారు. అదేవిధంగా మన సైబర్ క్రైమ్లో మన ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అని చెప్పి సారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకు గుణం ఫస్ట్ మనం ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సార్ చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా సార్ ఒక 3 కంపెనీల్లో మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఏ విధంగా ఫ్రాడ్ జరిగింది, బ్యాంకుల్లో ఏ విధంగా జరుగుతుంది, అలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా ఏ విధంగా జరిగింది, క్రెడెన్షియల్స్ ఉపయోగించి ఫండ్ ఎలాగ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ ఫ్రాడర్స్కి అనేది సారు చక్కగా వివరించారు. అదేవిధంగా స్కూపింగ్ కూడా ఏ విధంగా చాలా ప్రముఖమైన వ్యక్తుల వాయిస్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా వాళ్ళ తాలూకా పేరును ఉపయోగించి ఏ విధంగా స్కూపింగ్ అనేది మన ఈ ఫ్రాడర్స్ ఏ విధంగా అనేది దాన్ని ఉపయోగించి దాన్ని మనీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారంటే క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా బ్యాంక్స్ వారు ఎక్కువగా లోను మనకి గ్రాంట్ చేసేటప్పుడు పక్కా ఫిజికల్గా విజిట్ చేయాలి ఆ ప్లేస్ని. అన్ని డాక్యుమెంట్లు ప్రాపర్గా వెరిఫై చేసిన తర్వాతే వాళ్ళకి లోన్స్ శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి సార్ బాగా వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేశారు. అదేవిధంగా ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క పోలీసు వాళ్ళకే కాకుండా పోలీస్కి, బ్యాంక్స్కి, తర్వాత ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కూడా ఎంతో ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ లోన్ ఫ్రాడ్స్, లాటరీ ఫ్రాడ్స్ వల్ల చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది పబ్లిక్లో మంచి అవేర్నెస్ కలిగించాలని చెప్పేసి సార్ చాలా సుదీర్ఘంగా ఆ విషయాల గురించి మనకి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మన ప్రోగ్రామ్కి పిలిచిన వెంటనే మన డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ డీజీఎం గారు పంకజ్ గారు, ఈయన కూడా 6 జిల్లాలకి ఇన్ఛార్జ్ గారు. ఈయన అండర్లో 247 బ్రాంచ్లు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఇక్కడ వచ్చిన బ్యాంక్ తాలూకా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం గురించి ఆవశ్యకత గుర్తించి ఆయన్ని వచ్చి ఆయన తాలూకా మెసేజ్ మీ అందరికి కూడా మీలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆయన మెసేజ్ చాలా బాగా చక్కగా మీ అందరికీ చెప్పారు. అదేవిధంగా ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఆయన ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ రికవరీ ప్రాసెస్ అనేది చాలా చక్కగా మంచి మాట చెప్పారు. ఎవరైతే డబ్బు పోగొట్టుకుంటారో ఈ క్రైమ్లు, రిజిస్టర్లు ఇవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ రికవరీ ప్రాసెస్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చాలా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏ పడితే అది లింక్స్ మనం ఓపెన్ చేయకూడదు, అనాథరైజ్ లింక్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా కస్టమర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సారు చెప్పడం చాలా విషయాలు మనకి చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన ఆర్ఓ సారు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ సిబ్బందిని అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ముందుకు నడిపించినందుకు మా ఆర్ఓ సార్ వరుణ్ సార్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఈ బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ అందరినీ పిలవడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన మన డిఎస్పీ నాగేశ్వరి మేడం, అదేవిధంగా సిఐ చలపతిరావు గారు, మన సుప్రియ మేడం కూడా అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. తర్వాత మనకి ఈ థియేటర్ మనకి కల్పించిన మన ఏయు ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, ఛాన్సలర్ గారు, తర్వాత ఈ శశిభూషణ్ రావు గారు ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వారికి అందరికీ కూడా ఈ ఆడిటం ఇన్ఛార్జ్ గారికి కూడా స్టీఫెన్ గారికి, తర్వాత ఈ వైఎస్ ఆడిటోరియం ఇన్ఛార్జ్ గారికి ప్రత్యేకంగా అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగించి తదుపరి కార్యక్రమం నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాము. 5 minutesలో మీ అందరూ కూడా స్నాక్స్ తినేసి నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి మీ అందరూ రెడీ అవ్వాల్సిందిగా మరొకసారి. మీ తాలూకు బ్యాగ్లో స్నాక్స్ ఉన్నాయి, ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి మీరు రెడీ అవ్వాలని కోరుతున్నాం.
ఫాస్ట్గా. Fortunately, I am also banker. Technical banker. I am one of the first employee of National Payments Corporation of India. Okay, so we designed all these mobile, Aadhaar and other payment systems. Next one is, your next part is insurance. CID-AP, I was part of Insurance Regulatory Development Authority of India's entire cyber security. Next one, whatever next product you are handling, NPS product. In your core banking, NPS product is there or not? So that product also handled. I am chief information security officer for that. Okay, so former chief information security officer. This is broadly about myself. So I am going to the next one. So most of the parts in the morning session, both the sirs has been covered in the policing aspect, common people aspect, and banking aspect. Now we'll understand deep about it. So how deeply we are going to understand, that is understanding important in banking. Do you know now, as per the RBI guidelines, every employee, please come fast inside, please. Every employee is equally responsible if something goes wrong, as per the new guidelines. If you look at Information and Cyber Security Framework and guidelines from the Reserve Bank of India, latest one, you are also equally responsible if something goes wrong at your side, whether it is sanctioning or any of the products wise, you are also equally responsible. మార్నింగ్ సార్ క్వశ్చన్ అడిగారు ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, ఆన్సర్ తన దగ్గర ఉన్నది కానీ హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. మన దగ్గర ఉన్నాయి సొల్యూషన్స్, మనమే కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం. మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం అదే అనమాట. క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఆన్సర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. వై యు ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ దాట్? సింపుల్. దాన్నే సెన్సిటైజేషన్ అంటున్నాం మనం. మనకి మనం కంట్రోల్ చేయమని చెప్తున్నాము, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తన బ్యాంకు క్లోజ్ చేయకపోవడం ఎవరు తప్పు? ఫస్ట్ వై వి షుడ్ బ్లేమ్ బ్యాంకర్స్? ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు వచ్చి సంవత్సరాలు అయింది, ఐ మైగ్రేటెడ్, ఐ వెంట్ టు యూఎస్, డజంట్ వర్క్. ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి, యూజ్ కేసులు తయారు చేసుకోవడానికి బాగుంటాయి. సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ask them to stop. He is a technical guy who is residing in US. Simply go to my Aadhaar, just to stop it. Simple. Over. Simple step kada. Simple. Enta chinna simple steps, baby steps andi ivanni. ఈ బేబీ స్టెప్స్ మిస్ చేస్తున్నాం మనం. దీన్నే నేను ఏమంటానంటే కామన్ సెన్స్ ప్రోటోకాల్. సింపుల్. మనం మన కామన్ సెన్స్ మర్చిపోయి ఏదో టెక్నాలజీ అనుకుంటున్నాం, అది ప్రాబ్లం అక్కడ. కామన్ సెన్స్తో చాలా సాల్వ్ అవుతాయి. మేము డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ ఇచ్చారు. సార్ మేము బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తే బ్యాంక్కి నిన్నటి దాకా మేము డిస్కస్ చేసాం, ఏదన్నా మనీ పోయింది అంటే గోల్డెన్ ఆర్, నిన్నటి వరకు సార్ చెప్తున్నారు గోల్డెన్ ఆర్స్. ఏమండి ఆ గోల్డెన్ ఆర్స్? ఎనీ బ్యాంకర్స్ ప్లీజ్? ఎవరి దగ్గర మనీ పోయిందంటే గోల్డెన్ ఆర్స్ ఏంటి? సార్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పారు పంకజ్ సార్. ఇమీడియట్ అప్ టు 48 hours ఎవ్రీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అని చెప్తుందా లేదా? మన లయబిలిటీ ప్రోడక్ట్లో ఏముంది? క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ప్రోడక్ట్లో ఏముంది?
సో ఈ డేటాను తీసుకొని వాళ్ళు కార్డులు, కాల్ సెంటర్లు, ఫోన్లు ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి. సో అందుకే వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ డేటా యు ఆస్క్ యువర్ హెడ్ ఆఫీసెస్ ఆర్ యువర్ కోర్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. మీ కోర్ బ్యాంకింగ్ అండి ఫినాకిల్ ఎంతమంది ఉంది? బ్యాంక్స్ ఎంతమందికి ఉంది? బిఐఎన్సిఎస్ బ్యాంక్స్, టీసీఎస్ వాళ్ళది. సో ఇక్కడ మనం వీఆర్ కోర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ బ్యాంకింగ్. అదే ప్రాబ్లం అక్కడ మనకేం కావాలి? మనీ రావాలి, డిపాజిట్ చేయాలి, మనీ ఇచ్చేయాలి, అంతే కదా మన పని. కోర్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్ ఎవరున్నారు? టీసీఎస్ లాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే హార్డ్వేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, వీళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు. సో డేటా అంతా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా? సరే ఇంతకుముందు చెప్తుంది యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. కార్డ్ క్లోనింగ్ ఎంతసేపు అండి? క్లోనింగ్ చేస్తున్నారా లేదా? కార్డ్స్ క్లోనింగ్ అవుతున్నాయా లేదా? ఏం డేటా తోటి? వాట్ ఎవర్ చిప్ డేటా ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ డేటా ఇస్ దేర్, ఐఎమ్ ఎంబడింగ్ ఇన్ టు దట్ చిప్స్. సో దట్స్ వాట్ ద కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అన్ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ కి వీఆర్ గివింగ్. అందుకే నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్స్ రాసుకోమని చెప్పేదానికి ఎన్డీఏ డాక్యుమెంట్స్. మీ లోకల్లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్తో ఏదేది తీసుకుంటున్నారో, సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ అక్కడ వదిలేయండి, మీ డేటా సెంటర్లో వదిలేయండి, మీ లోకల్ బ్రాంచ్లో ఉండే ఐటీ డేటా మీ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా? అక్కడ కూడా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎక్కడి నుంచో వస్తాడు, ఏది చెప్తే అది చేస్తున్నామా లేదా? సో అది చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి, ఇక్కడి నుంచే డేటా లీకేజ్ అయ్యేది. అందుకే డిఎల్పి ప్రోడక్ట్, డేటా లీకేజ్ ప్రొటెక్షన్ అక్కడ లేకపోతే డేటా ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. అన్నీ అవుతాయి, ఇంకా కామన్. ఒక్కసారి నాకు డేటా వచ్చి, బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి, పిన్ నెంబర్ కూడా, అందుకే పోస్టల్ డిపార్ట్లో వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్కాన్ ఇట్ ఆర్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ కూడా ఉంది కాబట్టి దట్ ఆల్సో ఓపెన్. మొబైల్ డేటా ఆల్సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. అందుకే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. అందుకే ఈ మధ్య ఒక కొత్త కండిషన్ వచ్చింది చూసారా? బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ అలౌ చేస్తున్నారా? బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఎందుకు రావట్లేదు? బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఎందుకు అలౌ చేయట్లేదు? ఎనీబడి? సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, టెలికామ్, బిఎస్ఎన్ఎల్ పీపుల్ ఎందుకు బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఇవ్వట్లేదు? మీరే కదా, యు ఆర్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఎయిర్టెల్ దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం? అట్లా అన్ఆథరైజ్ జరగకుండా, డేటాని ఇంటిగ్రేట్ మాడిఫై చేయకుండా, సిస్టమ్ ఓన్లీ ఆథరైజ్ పీపుల్కి ఇచ్చేటట్టు టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? టెంప్లెట్స్ అనే కొత్త వర్డ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు. ఎన్ని టెంప్లెట్స్ ఇచ్చారు బిఎస్ఎన్ఎల్ పీపుల్? టెంప్లెట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ వీళ్ళే. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, టెంప్లెట్స్. బ్యాంక్కి కానీ ఇప్పుడు ఓటీపీ పంపించాలి, బల్క్ ఓటీపీ. ఒక రోజుకి 10 SMS కంటే ఎక్కువ వెళ్ళవు. చూడండి ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ మొబైల్ నుంచి పంపించిన, లేదంటే ఏదైనా బల్క్ SMS గేట్వే వాడి పంపిద్దామన్నా కూడా 10 కంటే ఎక్కువ వెళ్ళవు, గుర్తుపెట్టుకోండి రోజుకి. మరి అలాంటప్పుడు బ్యాంకులు వీళ్ళందరినీ, సో ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఇంతకుముందు ఏం చేశారంటే ఇట్లాంటి డేటా తీసుకొని బల్క్ SMS పంపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్ బ్లాక్ చైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఎవరైతే ఇట్లా బల్క్ SMS పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పారు. బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ అంటే నేను ఒక ఓటీపీ పంపించాలి, ఇది నా టెంప్లెట్. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలి, ఇది నా టెంప్లెట్. అథెంటికేషన్ ఇవ్వాలి, ఇది నా టెంప్లెట్. ఈ టెంప్లెట్ని రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళకు మాత్రమే బల్క్ SMS అలౌ చేసింది. అందుకే మీకు ఇక్కడ ఎవరైనా కంపెనీస్ కానీ ఎవరైనా బల్క్ SMSకి వస్తే దట్ టెంప్లెట్ సర్వీస్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ఆల్ దీస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఓన్లీ. అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్, 140 వర్డ్స్తో ఎలా SMS పంపించాలి అనే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ టెంప్లెట్సే. బ్లాక్ చైన్ బేస్డ్ టెంప్లెట్స్, స్పామ్ SMS అన్ని కంట్రోల్ చేసేదంతా అదే అన్నమాట. ఇది సింపుల్. ఇలాంటివి మనం స్ప్రెడ్ చేయగలగాలి.
అలా అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అందుకే అంతకుముందు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉన్నా లేకున్నా హెడర్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉంటుంది, వేరే డమ్మీ లింక్స్ అని వచ్చేటివి, ఇప్పుడు రావట్లేదు చూడండి. అవి కంట్రోల్ చేసింది అలాగనమాట. డేటా వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు కార్డ్ని స్కిమ్ చేసేసి కార్డ్ డేటా చిప్ అంతా తీసేసుకొని నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్, ఐ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దట్, ఐ వాంట్ టు యూటిలైజ్ మై సెల్ఫ్ పర్పసెస్. దాన్ని ఎట్లా డిఫీట్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద టెంప్లేట్ వే. ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఈవెన్ ఇన్సూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఈవెన్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ దే షుడ్ హ్యావ్ ద టెంప్లేట్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే రోజుకి అబౌట్ 10 SMS పంపించవచ్చు వాళ్ళు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరన్నా మోర్ దాన్ 10 రావాలి అంటే ఈవెన్ ఎన్జిఓస్ ఆల్సో. అందుకే ఎన్జిఓస్ దర్పణ్ ఉంది, ఐడియా ఉందా మీకు? దర్పణ్ ఐడి మ్యాండేట్, ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ అది. ఎందుకంటే ఎన్జిఓస్లోనే చాలా ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయి. దర్పణ్ ఐడి ఏం చేసింది, అందుకే దర్పణ్ ఐడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ పాన్ ఏంటి అడుగుతా చూసారు, అక్కడ ఎంతమంది మీ బోర్డులో ఉన్నారు, వాళ్ళ పాన్ నెంబర్స్ ఏంటివి, ఎంతమంది ఆధార్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఏంటివి, వాళ్ళకు కూడా ఓటీపీ వస్తుంది చూడండి అక్కడ. ఈవెన్ పేరు చేంజ్ ఉన్నా కూడా అథెంటికేట్ చేయదు, అలౌ చేయదు. ఎందుకంటే పిఎఫ్ఎంఎస్ నుంచి మీకు మనీ వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ పిఎఫ్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతమంది చేశారు? బ్యాంక్స్. పిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడియా ఉందా? పిఎఫ్ఎంఎస్ అంటే పిఎఫ్ఎంఎస్, ఓ గాడ్, ఎంటైర్ పబ్లిక్ ఫండ్ ఈజ్ గోస్ ఫ్రమ్ దట్ ఓన్లీ, ఎంటైర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్స్. రోజుకు 1000 కోట్ల కంచెలే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేది బ్యాంకులకి. పిఎఫ్ఎంఎస్. స్టేట్కి వస్తే అది ఐఎఫ్ఎంఎస్ అవుతుంది. సెంట్రల్ నుంచి స్టేట్కి, స్టేట్ నుంచి స్పెసిఫిక్ కస్టమర్కి కానీ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ వెళ్ళేది పిఎఫ్ఎంఎస్ తోటి. అందుకే మీకు మీ దగ్గర ఉన్న గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ పిఎఫ్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. బల్క్ మనీ అది. ఇవి వీళ్ళ అంటే ఇండివిజువల్స్ అంటే వేరు, ఈజీ గుర్తుపట్టచ్చు, కానీ అది గవర్నమెంట్ మనీ. ఆర్బీఐ సింబల్తో కుబేర్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి, ఈ కుబేర్ కనెక్ట్ ఉందా? ఈ కుబేర్కి ప్రాసెసింగ్ వచ్చేది పిఎఫ్ఎంఎస్ నుంచి, పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. అన్ని సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ మనీ అంతా, ఈవెన్ డీబీటీలు అన్ని అక్కడి నుంచి వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్యాస్ కంపెనీస్కి వచ్చే మనీ అన్నిటికీ. అందుకే కేవైసీ ఈజ్ మ్యాండేట్. సికేవైసీ అందరూ ఎంతమంది చేస్తుంటారు చెప్పండి? సికేవైసీ. సో ఈ సికేవైసీ తోటి పోలీసులు పాపం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారండి. ఏంటంటే వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తారు, ఇది ఏవి కేసు, ఇలా స్టాప్ చేయమనో 1930కి కాల్ చేసేసి వచ్చేస్తారు. ఎంతమంది 1930 మీ బ్యాంకు కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు 1930కి? లేదా? దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. పోనీ ఇంకో క్వశ్చన్, ఎంతమంది మీ బ్యాంక్ యొక్క నోడల్ ఆఫీసర్ హూ ఇస్ దేర్ ఫర్ 1930 తెలుసు? కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. మీ బ్యాంక్ యొక్క 1930 నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు కదా, ప్లీజ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు సార్ ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రకారము ఇమీడియట్గా ఏదైనా స్టాప్ చేయాలి అంటే నౌ 1930 ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ కాల్ వెళ్తుంది, కాల్ వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? పిఓహెచ్ అని ఒక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పిఓహెచ్, పుట్ ఆన్ హోల్డ్. 1930 కాల్ చేయగానే అక్వైరర్ బ్యాంక్ సైడ్ కానీ ఇష్యూర్ బ్యాంక్ సైడ్ కానీ మనీని హోల్డ్ చేసి పెడుతున్నారు బిఫోర్ సెటిల్మెంట్. సెటిల్మెంట్ అయ్యి బెనిఫిషియరీ అకౌంట్కి పోతే ఏమన్నా చేయగలుగుతాం మనం? చేయలేం కదా. సో అందుకే when it went to acquirer bank or issuer bank after settlement, before withdrawing we can hold the money for some time. ఆ మనీని హోల్డ్ చేయడానికి నాకు కావాల్సిన నోడల్ ఆఫీసర్ పేరు మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. మీ కస్టమర్ ఎవరైనా వస్తే అది యూపీఐ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, అన్నింటికి సర్వీస్ అక్కడ ఉంది. ప్లీజ్ నోట్ దట్ పాయింట్, 1 పాయింట్.
ప్లీజ్ గెట్ ద కనెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ 1930 నోడల్ ఆఫీసర్. ఇమీడియట్గా మీకు సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పటికీ 1930 20 to 25% రికవరీ చేస్తుంది. 20 to 25%. ఇంకా దాన్ని పెంచాలి. ఇప్పటివరకు 0 ఉండే, ఇప్పుడు 20 to 25% వచ్చింది. దట్ వీ షుడ్ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ టు 50%. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఏంటి మన టాస్క్? 1930 యొక్క నోడల్ ఆఫీసర్ మీ బ్రాంచ్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి. ఎవరైనా ఇమీడియట్గా సార్ నన్ను మనీ పోనీయండి ఫస్ట్ కాంటాక్ట్కి వస్తే ఆ గోల్డెన్ అవర్ లోపల యూ షుడ్ కాంటాక్ట్ యువర్ నోడల్ ఆఫీసర్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ this account number has this problem. Maybe the nodal officer do not have the connectivity or access to your core banking. స్టాప్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? కోర్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్ కావాలా లేదా? ఈజ్ ఏ నోడల్ ఆఫీసర్, యూ మే నాట్ హ్యావ్ దట్ వన్. యూ ఇన్ఫార్మ్ టు దెమ్ ప్యారలీ, యూ కెన్ స్టాప్ దట్ వన్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఇమీడియట్లీ వెదర్ ఇస్ ఆర్టీజీఎస్, నెఫ్ట్ ఆర్ యూపీఐ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. రేపు పొద్దున వచ్చే ఈ రూపీ ఆల్సో. ఈ రూపీ స్టార్ట్ చేశారు ఎవరైనా ట్రాన్సాక్షన్స్? రీటైలా, హోల్సేలా? Retail started, wholesale. So we should be very careful with that also. So that's why these three, any unauthorized or modification or authorized, you want to get it. So we should have to use that fundamental. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ థ్రెడ్స్ మనకు తెలుసు. ఈమెయిల్ థ్రెడ్, ఇవన్నీ థ్రెడ్స్ జనరల్గా మన బ్యాంకింగ్లో చెప్తూనే ఉంటారు రెగ్యులర్గా. మీరు ఐడియా రిబిటీ పోయినా, ఎన్ఐఐకి పోయినా, ఎక్కడ పోయినా దే ఆర్ గివింగ్ యూ థ్రెడ్స్ ని ఎట్లా మినిమైజ్ చేయాలి. ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాయి యాక్చువల్గా బ్యాంకింగ్ లో ఎక్కువ ఏంటంటే ఓటీపీ కాంప్రమైజ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. డేటా బ్రీచ్, అదే డేటా బ్రీచ్ ఏమవుతున్నాయి ఈ రోజు కూడా దాదాపు 26 బిలియన్, ఇప్పుడే ఎవరితో వి హావ్ డిస్కస్డ్ 26 కోట్ల డేటా. ఎక్కడ? మై స్పేస్ ఎక్స్ డేటా లీక్ అయింది. మార్నింగ్ ఐ గోట్ ద ఇన్ఫో, మేబీ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ గెట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. చూడండి అక్కడ ఎక్స్ లో ఉన్న అకౌంట్ తో ఏం కావాలి వాళ్ళకి? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, పిన్ చేంజ్ కానీ, సిమ్ స్వాప్ కానీ, ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు డేటా ఏం కావాలి? ఇలాంటి సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో ఉందా ఫోన్ నంబర్ కావాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి. ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడానికి దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్. సో we should be very careful. డేటా బ్రీచ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో అందుకే దీస్ ఆర్ కాంప్రమైజెస్, రెగ్యులర్ కాంప్రమైజెస్. చూడండి ఏంటి? ఓటీపీ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే దే డోంట్ నో. వాళ్ళకి చెప్పేది ఒకటి ఉంటుంది, చేసేది ఒకటి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, కేవైసీ బ్లాక్ అని చెప్తాడు, బట్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఎ లింక్ టు పుల్ ద మనీ. యూపీఐలో పుల్ మనీ ఉందా లేదా? అందుకే యూపీఐ లైట్ వచ్చింది, అందుకే కదా. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ పుష్ మనీ అంటే చేస్తున్నాం. పుల్ మనీకి మర్చెంట్కి పుల్ మనీ చేస్తాడా లేదా? సో ఆ మర్చెంట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ క్లియర్ దట్ లింక్. మర్చెంట్ లింక్ క్రియేట్ చేసేసి మొత్తం రెడీ చేసేసి నౌ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఓన్లీ ఓటీపీ ఫర్ దాట్. ఏం చెప్తాడు ఆ ఓటీపీకి? ఈ లింక్ గురించి చెప్పాడు. యువర్ కేవైసీ హెస్ బిన్ కాంప్రమైజ్ అని చెప్తాడు, లేదంటే మీ కేవైసీ అయిపోయిందని చెప్తాడు. అందుకే కేవైసీకి 3 రూల్స్ ఉన్నాయా? ఏంటా రూల్స్? ఫుల్ కేవైసీ, పార్షియల్ కేవైసీ, జీరో కేవైసీ. ఏఎంఎల్ పిఎంఎల్ చేయడానికి అవే కదా మనకు కావాల్సింది. నో ఐడియా? ఫుల్, పార్షియల్ అండ్ నిల్. జీరో అకౌంట్స్కి ఏం చేస్తాం? మినిమం కేవైసీ తీసుకుంటామా లేదా? దే ఆర్ యూజింగ్ దట్. ఇంతకుముందు ఎస్హెచ్జి గురించి చెప్పారు చూసారా? జీరో అకౌంట్స్ కి కావాల్సిన కేవైసీస్ అక్కడ కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా అక్కడ కేవైసీ సింపుల్, మేము ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్తే ఏం చూసామంటే వాళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఎవరి పేరు మీద ఓపెన్ చేస్తారో తెలుసా? ఢిల్లీలో ఓల్డ్ ఢిల్లీ అనమాట. ఓల్డ్ ఢిల్లీలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర బెగ్గర్స్ ఉంటారు చూసారా? వాళ్ళని ఒక రోజు మంచిగా రెడీ చేసుకొని వచ్చి
ఫోన్ ఇచ్చి మంచి డ్రెస్ వేయించుకొని ఒక 2000-3000 రూపీస్ ఇచ్చేసి తీసుకొచ్చేసి ఫుల్ ఫొటోస్ అన్నీ తీసుకొచ్చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇస్తాడు. డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఇంకా వాడికి బెగ్గర్కి 5000 ఇస్ స్వర్గం ఆ రోజు, అవునా కదా? సో అలా వేల అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకుంటారు ఫ్రాడ్ చేసేవాడు. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్ కొడతాం చూసారా, మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ కొట్టమంటాడు ఒక్కొక్క అకౌంట్కి. దోస్ అకౌంట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ ఒక్కసారి అకౌంట్లో పడగానే అకౌంట్లో పడే వరకు వెయిట్ చేస్తాడు. అకౌంట్లో పడగానే మళ్ళీ వీడెళ్ళాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అసలే ఏటీఎంలలో సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా పెట్టారు, మర్చెంట్ దగ్గర కూడా పెట్టారు. అందుకే ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకొకడికి నువ్వు వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకోరమని చెప్పేస్తాడు ఆ కార్డు ఇచ్చి. ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ కేవైసీ పట్టుకొని. కేవైసీ పట్టుకుంటారు, ఫిజికల్గా పోతారు, అన్ని పోతే ఎక్కడ ఎవరు దొరకడు, ఎందుకంటే అవన్నీ డమ్మి. డ్యూ డెలిజెన్స్ ఎక్కడ బాగా చేయాలి అంటే కేవైసీ దగ్గర. ఆ కేవైసీ సిస్టమ్ని మీరు పర్సన్ని డ్యూ డెలిజెన్స్ ప్రాపర్గా చేయండి. ఉండదు. అందుకే యాక్చువల్గా ఆధార్ అందరూ మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు. ఆధార్ ఈజ్ ఓన్లీ నంబర్, ఓన్లీ నంబర్ అంతే. షుడ్ నాట్ రిలై ఆన్ ది అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దట్. అందుకే ఆధార్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఐడెంటిటీకి మాత్రమే, అడ్రస్ ప్రూఫ్కి వేరే వాడుతున్నాడా లేదా, సెకండ్ అడుగుతున్నావా లేదా. ఫుల్ కేవైసీకి అందుకే 2 అడుగుతాడు, ఒక్కటే అడిగాడు. ఫుల్ కేవైసీ 3 yearsకి ఒక్కసారి ఎందుకు చేయమంటామంటే వెదర్ దిస్ గాయ్ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ నాట్. అందుకే పెన్షనర్స్ కూడా ఈ ప్రమాణ్ పెట్టింది, అందుకే ఇయర్లీ నవంబర్లో పెట్టింది, ఎందుకంటే టు ఆథరైజ్ దెమ్. సో అట్లాంటివన్నీ అవుతున్నాయనే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజెస్ ఆర్ దే. ఎక్స్పైరీ డేట్ ఆఫ్ ద కార్డ్, సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ షేరింగ్ సార్ కూడా చెప్పారు, ఇంటర్నెట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్, సోషల్ మీడియా అండ్ ఈమెయిల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఈమెయిల్ క్రెడెన్షియల్స్లో కూడా ఇంతకుముందే చెప్పారు, మహేష్ బ్యాంక్ కానీ లేకపోతే వేరే బ్యాంక్ కానీ ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇంకా జీమెయిల్ వాడుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? జీమెయిల్ కానీ యాహూ కానీ బ్యాంక్స్ ఉంటాలో. ఎనీ అదర్ పీపుల్ స్టిల్ అదర్ దెన్ యువర్ డొమైన్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ యూజింగ్. అక్కడ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఎస్బీఐ అండ్ అదర్ బ్యాంక్స్ యువర్ స్పాన్సర్ బ్యాంక్ కేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీది బాగానే ఉంది, మీ స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయా లేదా? యూనియన్ బ్యాంక్, యువర్ స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఏంటి మీ స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్? చైతన్య గోదావరి బ్యాంక్. అక్కడ చూడండి, అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇక్కడికి కూడా వస్తుంది. అక్కడ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కాంప్రమైజ్ అయితే దట్ ఆల్సో ఎస్కలేట్ దేర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ టు యువర్ కోర్ బ్యాంకింగ్ ఆల్సో. స్పాన్సర్ బ్యాంక్ని, యువర్ డిసిసిబిని, డిసిసిబిలో కూడా మీకు కొంత పార్ట్ ఉంటుందా లేదా? స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ డిసిసిబి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిపాజిట్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ ఆల్సో. Their email compromise escalates to your also. So you should be very careful for your sponsor banks also. Okay? So అందుకే ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా ఈ రెండు we should be very very careful. Okay? నెక్స్ట్ యూపీఐ. ఇప్పుడు మనకు ఇంకా థ్రెట్ ఇంక్రీజ్ కాబోతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటి? డార్మేట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయా లేదా? డార్మేట్ అకౌంట్ మనీ ఎక్కడ పెట్టాము? రెడీ చేస్తున్నారు పాపం, హ్యాకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు. CID డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. 48,000 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి అక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉన్నాయా లేదా? ఆల్రెడీ దే స్టార్టెడ్, RBI స్టార్టెడ్ ఏ స్పెషల్ పోర్టల్ ఫర్ దట్. మీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్లలో ఉన్న ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్స్ మనీ ఉందా లేదా? అక్కడ ఉందా? దాన్ని RBI సెంట్రల్ పోర్టల్లో పెట్టమని చెప్పిందా? రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది మనకి? అది హ్యాకర్స్ హాట్స్పాట్ నౌ. ఏం చేస్తారు? ఇలాగే
గల్లీబుల్ పీపుల్ని తీసుకొచ్చేసి నౌ ఒక్కొక్కరిని చూపించుకుంటూ దే వాంట్ టు గెట్ దట్ 48,000 crore 10% వచ్చినా చాలు కదా హ్యాకర్కి. డిఫరెంట్ కేవైసీస్ తోటి వాటితో వస్తుంటారా లేదా వాటిని తీసుకోవడానికి? మనం బ్రాంచ్లు మారుతుంటాం కానీ ఆ పర్సన్ ఎవరో తెలియదు, ఫొటోస్ అప్పటికిప్పటికి చేంజ్ అవుతుంటాయి, వాళ్ళ నామినేటెడ్ ఎవరు. సో అట్లాంటి డేటా, సో అందుకే పర్టికులర్ ఐడి ప్రూఫ్స్ చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అట్లాంటి దానిలో. ఎందుకంటే వీఆర్ గివింగ్ దట్ మనీ టు దెమ్, అదర్వైజ్ ఆర్బీఐ ఈజ్ పెనలైజింగ్ ఆన్ దట్. చేస్తుందా లేదా? 2 కేసెస్లో, సికేవైసీ కేసులో అండ్ డిఎఫ్ అకౌంట్స్లో. సో వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. అక్కడ కూడా క్రైమ్, సైబర్ క్రైమే, అది కూడా సైబర్ క్రైమే. వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాలో ఇవి ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ ఈ ఐడి ఉంది, మనల్ని వెబ్సైట్లో పెట్టమన్నారు, ఆల్రెడీ ఆర్బీఐ పోర్టల్లో ఉంది, అక్కడి నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తాడు రెడీగా. నౌ విల్ స్టార్ట్ ఫిషింగ్ ద పీపుల్ ఫర్ దాట్. ఒక్కొక్క దానికి ఫిష్ చేయడానికి రెడీ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా వాళ్ళకి కావాల్సిన, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నార్త్ ఇండియన్స్ కాల్ చేసేవాళ్ళు హిందీలో, నౌ మన తెలుగు పీపుల్ని కూడా రిక్రూట్ చేసుకొని నౌ దే ట్రెండ్ అప్, కొత్త ట్రెండ్. ఇలాంటి వాటిలో కాంప్రమైజ్ చేయడానికి దే నో వెరీ వెల్. సో ఇంతకుముందు హిందీ వాళ్ళైతే పడట్లేదు, వాళ్ళలో పడుతున్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిపోయిందా లేదా వాళ్ళలో పడడం? సో అది తగ్గిందని నౌ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ అవర్ పీపుల్ ఆల్సో ట్రైన్ ఇన్ టు దాట్. అందుకే ఛత్తీస్గఢ్కి, ఉత్తరప్రదేశ్కి మన వాళ్ళని మంచిగా ట్రైన్ చేసేసి దే విల్ టేకెన్ టు దట్ ప్లేస్ అండ్ దే ఓన్లీ కాలింగ్ ఈవెన్ డిజిటల్ లోన్స్ ఆల్సో, డిజిటల్ లెండింగ్ కూడా నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ టెక్నిక్. అండ్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇలాంటి కాంప్రమైజ్లు అవుతున్నాయి కాబట్టి డేటా బ్రీచ్లు అవనివ్వండి. డేటా బ్రీచ్ ఎన్ని చూసాం ఇప్పుడు? ఎక్కడెక్కడ అవుతున్నాయి డేటా బ్రీచ్? ఎనీబడి ఫ్రమ్ దిస్? ఎక్కడ? సో ఐ పుట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఒక 3 ఏరియాస్ చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ డేటా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది మీ బ్రాంచ్లలో. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ దగ్గర, ఇంకా జాయింట్ వెంచర్ దగ్గర. ఓకే, ఇంకొక ఏరియా కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, స్ప్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే. బీసీస్, ఇంకో కొత్త పాయింట్ వచ్చిందా లేదా? బిజినెస్ కరస్పాండెన్స్. ఏమైతుంది బీసీస్ తోటి? నౌ వీఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ అవర్ సర్వీస్ టు దెమ్ ఆల్సో నౌ యాజ్ అ పాయింట్స్ టు ఓపెన్ ద అకౌంట్, టు గివ్ ద మనీ, డిపాజిట్ ద మనీ, టు విత్డ్రా మనీ. 3 సర్వీసులు ఇచ్చాం. 3 సర్వీస్ ఇచ్చామా? ఇంకా ఎక్కువ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే అలాంటి పాయింట్స్ ఇస్తున్నారో బీసీ పాయింట్స్, యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ దట్ బికాస్ అవర్ డేటా ఈస్ సెండింగ్ టు దెమ్ ఆల్సో. దే ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ అవర్ కోర్ బ్యాంకింగ్ డేటా ఆల్సో. సో అందుకే దీస్ టెంప్లెట్స్, వెన్ ఎవర్ సంబడి ఆస్కింగ్ చైతన్య గోదావరి బ్యాంక్ అండ్ అదర్ బ్యాంక్స్, యూ షుడ్ గివ్ దట్ టెంప్లెట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎయిర్టెల్ వాళ్ళే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. వై షుడ్ నాట్ we give that one? That is one area. Second area is filtered traffic. Telecom side నుంచి ట్రాఫిక్ మంచిగా ఫిల్టర్ చేసి ఫైర్ వాల్ పెట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ టు దెమ్ చాలా వరకు వాళ్ళకి తగ్గుతాయి. వాళ్ళ కోర్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్కి నేను బ్రాంచ్ విజిట్కి వెళ్ళి ఆడిట్ చేసినప్పుడు చూస్తుంటే చాలా మందివి ట్రాఫిక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్రాడ్బ్యాండ్ తెస్తాడు, అన్ని స్పామ్ వస్తుందంట. డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఉంటాయి. సో బ్రాంచెస్లో మీరు ఇంటర్నెట్ తీసుకునేటప్పుడు, బ్రాంచ్ లెవెల్ ఇంటర్నెట్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా కాంప్రమైజ్లు ఉన్నాయి. మీరు తీసుకునేవి మీ ఫైర్ వాల్కి వచ్చే వరకు వచ్చే ట్రాఫిక్ కూడా యూ షుడ్ టేక్ ఫిల్టర్డ్ ట్రాఫిక్. ఇలాంటి లింకులు కానీ లేదంటే హ్యాక్స్ కానీ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ యూ రిక్వెస్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆర్ ఎయిర్టెల్ ఆర్ ఎనీబడి బట్ ఆస్క్ దెమ్ టు గివ్ ఫిల్టర్డ్ ట్రాఫిక్, స్పామ్ ఫిల్టర్డ్ ట్రాఫిక్. అట్లా అయితే సగం తగ్గిపోతాయండి. ఫస్ట్
బ్రాంచీలలో ఉన్న వాళ్ళు, మీ రూరల్ బ్రాంచీలలో ఫిల్టర్ ట్రాఫిక్ అని అడగండి క్లియర్గా, పోతే 10 రూపాయలు ఎక్కువ పోతాయి అంతే, లేదంటే 1,00,000 రూపాయలు లాస్ అవుతారు. బ్రాంచ్లో 10 రూపాయలతో పోతాయని 1,00,000 రూపాయలతో పోగొట్టుకోకండి. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజెస్ కోర్ బ్యాంకింగ్కి కనెక్ట్ అయ్యే ట్రాఫిక్కి. ఓకే, సో ఇంకా చూస్తుంటాం ఇట్లాంటివి. ఎలాంటివి? ఎస్ఎంఎస్లు వస్తుంటాయా లేదా? సో ఇట్లాంటి ఇంతకు చాలా వచ్చేటివి. ఏ ఎస్ఎంఎస్ పడితే ఆ ఎస్ఎంఎస్ హెడ్డింగ్ వచ్చేది అక్కడ. ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గిందంటే వీళ్ళ లింక్ వల్ల. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చూడండి, ఇక్కడ ఆఫీస్ ఎక్స్ నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ఎస్ఎంఎస్ పడితే ఆ ఎస్ఎంఎస్, ఏ లింక్ పడితే అలా వచ్చేటివి. ఇలాంటివి తగ్గించడానికే మనం టెంప్లెట్లు తీసుకొచ్చింది. ఇదొకటి ఫేక్ బ్యాంక్ మెసేజ్, లాటరీ మెసేజ్, చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇలాంటివి చాలా వస్తాయి. ఇలాంటివన్నీ నా ఫిల్టర్ అయిపోయాయి. రేపు పొద్దున కాల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. నా ట్రై ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. స్పామ్ కాల్స్ వచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ అండ్ అనలైజ్. ఏ ఇంజన్ పెట్టేసి అక్కడ బ్లాక్ చైన్ పెట్టేసి నౌ దే ఆర్ ఫిల్టరింగ్ స్పామ్ కాల్ సెంటర్ కాల్స్ ఆల్సో. ఇది ఇప్పుడు ఇది రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది కొత్త సర్వీస్. మేబీ నెక్స్ట్ మంత్లో అనుకుంటా స్టార్ట్ అవుతుంది. దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫైనల్ కంక్లూషన్. సో ఇలాంటి మెసేజెస్ కూడా రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి లేదా, ఇంక్లూడింగ్ మనకు కూడా వస్తుంటాయి. సో ఇలాంటివన్నీ ఫిల్టర్ చేయడమే మెకానిజం. అవుతుందా? గో ఫాస్ట్. సో తర్వాత పాస్వర్డ్స్ సార్ చెప్తున్నారు. ఏం పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. జనరల్గా మోస్ట్ 50 పీపుల్ యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్స్, చాలా మంది వాడుతున్న పాస్వర్డ్స్. ఎందుకు అంటే ఒక్కసారి మీ పాస్వర్డ్ కాంప్రమైజ్ చేస్తే మీ కోర్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్ నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. మీ కోర్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్ నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఏది చేయాలంటే అది చేయొచ్చు. యునో ఇండియాస్ ఫస్ట్ కార్డ్ రూపే కార్డుని టెస్టింగ్ చేయడానికి ముందు ఎన్పిసిఐ కార్డ్ విఆర్ స్టార్టెడ్. సింపుల్గా ఏం లేదు, ట్రాక్ టు డీటెయిల్స్ తీసుకొని కార్డులో ఎంబర్ చేసి అప్పుడు ఏటీఎం టెస్టింగ్ చేయాలన్నమాట. ఏటీఎం టెస్టింగ్ చేయడానికి ఓబీసీకి వెళ్ళి ఓబీసీలో ఏటీఎంలో పెట్టి టెస్ట్ చేసేవాళ్ళం ఆ కార్డ్స్ తోటి. అంత ఈజీ అండి కార్డ్స్ తయారు చేయడం. ఒకటి కార్డ్స్ తయారు చేయడం. కార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ చిన్న మిషన్స్ కాలం అయిపోయింది. ఆ గ్రీన్ పెట్టేసి స్కాన్ చేయడము, క్లోన్ చేయడము, ఇదంతా ఈ కాలం కూడా అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఏటీఎంలు నౌ ఇస్ ఓవర్, ఏటీఎం ఎరా ఇస్ ఓవర్. అవునా కదా? ఎందుకంటే సీసీటీవీ ఇస్ దేర్ అండ్ ఫిజికల్గా ప్రాక్టికల్ చూడండి, గ్రీన్ కార్డ్ రీడర్స్ పెట్టడము, దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ డేస్ టెక్నిక్స్. సీసీటీవీ లేకముందు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఇంకో కొత్త క్లాస్ పెట్టింది. ఏంటండి, ఎన్ని రోజులు ఉండాలి సీసీటీవీ కానీ కోర్ బ్యాంకింగ్లో ఉన్న సీసీటీవీ సర్వేలెన్సెస్? 180 డేస్. నేను చాలా బ్రాంచ్లు విజిట్ చేసినప్పుడు 10 to 20 డేస్ కూడా ఉండట్లేదు. అక్కడ పోలీసు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి వెనుకబడతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కున్నాయి, ఎందుకంటే స్టోరేజ్ లేకపోవడము ఇవన్నీ కాంప్రమైజ్ ఉండొచ్చు. కానీ రేపు పొద్దున ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్కి వచ్చినప్పుడు మినిమం 180 డేస్ ఎందుకు మ్యాండేట్ పెట్టారు అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇంకొక ప్రాబ్లం అక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసామంటే, ఈ 180 డేస్ తర్వాత ఫస్ట్ డేది ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు, బ్యాకప్ ఏది. 180 డేస్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ డేది ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాము. రేపు పొద్దున ఎప్పుడో ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాతనో లేకపోతే 5 months తర్వాతనో 180 డేస్ తర్వాత 5 months తర్వాత కేసు వచ్చిందండి, డిటెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు డేటా ఎక్కడి నుంచి తీస్తారు? వేర్ ఇస్ యువర్ డేటా? బ్రాంచ్ వాళ్ళకే క్వశ్చన్ అది. రేపు పొద్దున 180 డేస్ తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్కి వస్తారు.
సో వీళ్ళ క్లాస్ అంటే 180 డేస్ అని పెట్టి లాజికల్గా ఐటీ పార్ట్నర్ వచ్చి సెటప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. మీరు 180 డేస్ అన్నారు కాబట్టి 180 డేస్ ఇచ్చాము. ఆ తర్వాత 10 డేస్కే కేసు వచ్చింది, మీకు డేటా ఏది? ఇది మీరు అడగగలగాలి వాళ్ళ మీ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు. కానీ ఇలాంటి వీటిని సెంట్రలైజ్డ్ బ్యాకప్ ఏదైనా ఉందా వీటికి? ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఎవ్రీ డేటా, ఎనీ డేటా షుడ్ బి దేర్ ఫర్ మోర్ దెన్ 10 years. ఎనీ డేటా. లైవ్లో మాత్రమే 180 అడిగింది. ఇంకా ఇక్కడ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటే 180 అంటే 180, మరి బ్యాకప్. సో అందుకే దిస్ షుడ్ బి బ్యాక్డ్ అప్ ఫస్ట్. ఎవ్రీడే బ్యాకప్, ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్కి వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉండాలి. అది బ్యాంకర్గా మీకు తెలియకపోయినా మీ ఐటీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి చెప్పండి క్లియర్గా, అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మీకు. బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఈ డేటా ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది స్టోరేజ్ చేసుకోమని చెప్పండి. అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళకి యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ ఈజీలీ. ఓకే, సో మీ పాస్వర్డ్ నుంచి ఎంత డేటా వెళ్తుందో చూడండి. ఇప్పుడు ఇంకా అక్కడ పాస్వర్డ్ ప్రాపర్గా లేకపోయినా, పాస్వర్డ్ ఈజీగా ఇచ్చినా, ఇలాంటివి ఇచ్చిన గెస్ లాజిక్ సింపుల్ ఏం లేదు, గెస్సింగ్ లాజిక్గా కాదు ఇవన్నీ. లేదంటే దే ఆర్ ఇంకా కొంచెం హైలీ వాళ్ళు హ్యాకర్ మీద ట్రై చేస్తున్నాడంటే 2 నిమిషాలలో మీ పాస్వర్డ్ వాళ్ళ చేతిలోకి వస్తుంది. బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ పెడితే. బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ ఐడియా ఉందా? విన్నారా మీరు? బ్యాంకింగ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం లేదు, ఒక అల్గారిథం ఉంటుంది, టక్క 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 పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్తో ఫైండ్ అవుట్ చేసి దే ఆర్ రెడీ టు గివ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి కావాల్సిన పాలసీ. ఎంతమందికి మీ బ్యాంక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ చదివారు? ఎంతమంది చదివారు? ఇది ప్రాబ్లం. ఇంకోటి, ఎవ్రీ బ్యాంక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ గివెన్ బై యువర్ CISO. Or if you go and search in your intranet, that is also available as part of cyber security awareness that has given to you. ఏం చేయాలి, ఏం చేయదు, సింపుల్ రాస్తున్నది అందులో. పాస్వర్డ్ల విషయం ఏంటి, కోర్ బ్యాంకింగ్ యాక్సెస్ విషయంలో ఏంటి, మీ సిస్టమ్ విషయంలో ఏంటి, ఎంతమంది సిస్టంలో యాంటీవైరస్ ఉంది, so remaining. Okay, at least tell me 4 antivirus product names. Semantic ఇంకా McAfee ఇంకా K7 నార్థన్. ఎప్పుడైనా ఆ యాంటీవైరస్ ఓపెన్ చేసి చూసారా? యాంటీవైరస్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది ఏ రోజు వరకు స్కాన్ అయ్యి ఉంది, అది మోస్ట్ డేంజరస్ వన్. బ్యాంకింగ్లో ఆ రోజు మార్నింగ్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసే వరకు కూడా అప్డేట్ ఉండాలి, లేదంటే ఇమీడియట్ రిపోర్ట్ టు యువర్ ఐటీ టీమ్. ప్లీజ్ అప్డేట్ ఇట్ టు స్కాన్ ఎంటైర్ మై ఫైల్స్ అండ్ ఫిల్టర్ మై ట్రాఫిక్ కంటిన్యూస్లీ. Scan my entire devices and internet also and all applications. లేదంటే you are also responsible for that. ఎంతసేపు ఐటీ వల్లే ఇవ్వాలా? why we should not ask them? బ్యాంకింగ్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా మనకి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. అందుకే కంటిన్యూస్లీ పాస్వర్డ్ పాలసీ మీకు అందుకే చెప్పేది. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ చేస్తారండి మీ పాస్వర్డ్? 15 డేసా? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ఫోర్సెస్ యూ, అంతేనా? సో దట్ ఈస్ పాస్వర్డ్ పాలసీ. సింపుల్. ఎలా ఉండాలి, ఏం కాంప్లెక్స్లో ఉండాలి, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ చేయాలి అనేదాన్ని ఆల్రెడీ మీరు ఇంట్రానెట్లో, మీ బ్యాంక్ ఇంట్రానెట్లో లాగిన్ చేస్తే సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఉంటుంది, మీరే చదవరు. ప్రాబ్లం అది. Everything is written there, otherwise they will get the penalties. And every quarter you should have to attend at least one cyber security awareness program, minimum 10 hours అనుకుంటా ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రూల్ ప్రకారం.
In a year, minimum 12 hours we should have to attend the cyber security programs in order to strengthen that one. ఎందుకు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయమని అడుగుతాను చూడండి. మీరు లెంత్ 1 పెట్టారనుకోండి పాస్వర్డ్ది, ఎంతసేపట్లో క్రాక్ చేస్తా నేను? 0 సెకండ్లో క్రాక్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అందుకే మినిమం 8 ఎందుకు అంటారు చూసారా? మినిమం 8 లెంత్ ఎందుకు అడుగుతామంటే ఎన్ని రోజులలో క్రాక్ చేయొచ్చు నేను? 19 డేస్ లెంత్ కాబట్టి. సో అందులో ఆల్ఫాబెట్స్, న్యూమరిక్, సింబల్ పెడితే ఇంకొక 20 డేస్ 25 డేస్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు కాంప్లెక్సిటీ. ఎవరైనా అటాక్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేసినా వాళ్ళకి కాంప్రమైజ్ కాదు మీ పాస్వర్డ్. ఈవెన్ రేపు పొద్దున వచ్చే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్తో కూడా వాళ్ళు హ్యాక్ చేసినా కూడా పాస్వర్డ్ కాంప్రమైజ్ కాదు. అందుకే 15 డేస్ కొంతమందికి, 30 డేస్కి కొంతమందికి. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద పాస్వర్డ్. అక్కడ కాంప్లెక్సిటీ అనకుండా స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అంటారు చూసారా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. లాజిక్ అనమాట. ఎందుకంటే మీకు లాజిక్ తెలియకపోతే ఏదో నామకే వస్తే రూల్ కదా చేద్దాం అనుకుంటారు. అక్కడ ఉన్న బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ అది. ఏ డిపార్ట్మెంట్కైనా కాంప్లెక్స్ పాస్వర్డ్ ఎందుకు అడుగుతామంటే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అది తెలిస్తే మీరు పక్క వాళ్ళకి చెప్పవచ్చు లాజికల్గా. కాబట్టి ఈవెన్ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ఆర్ సెన్సిటైజ్ యువర్ కస్టమర్ ఆల్సో. మీరు కస్టమర్ మీట్లు పెట్టినప్పుడు కూడా దిస్ ఈజ్ మ్యాండేట్. నౌ NCFE, IRDA, RBI ఆల్సో ఈస్ కండక్టింగ్ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్? ఫిన్లిట్లు ఉన్నాయా లేదా? ఫినాన్షియల్ లిటరసీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళకి కొంచెం బర్డెన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి. ఎందుకు ఇంత చేస్తున్నాం, ఎందుకు ఇంత మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఎన్ని కోట్లు పోయినాయి చూడండి ఈ సంవత్సరం. మొన్ననే తీసింది. హార్డ్ అండ్ మనీ ఇప్పటి వరకు దీన్ని తగ్గించాలి. మన ఏమేంటంటే దీన్ని తగ్గించాలి అంటే రికవరీ రేట్ పెరగాలి. అవుతుంటాయి, మీరు ఎన్ని కంట్రోల్స్ పెట్టినా హ్యాక్స్ అవుతుంటాయి, చేస్తూనే ఉంటారు. అవి తగ్గించాలి మనం. ఎంత సెన్సిటైజ్ చేస్తే అంత తగ్గుతాయి నేరాలు. ఇవి ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు. ఈరోజు ఛత్తీస్గఢ్ అయింది, రేపు జామ్తారా అవుతుంది, రేపు పొద్దున వెస్ట్ బెంగాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ అంతా క్రిమినల్స్ రెడీ అవుతున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్ని వీ షుడ్ టు రెడ్యూస్. మన మనీ, మన కస్టమర్స్ మనీ పోకుండా కాపాడడానికి. సో వీ షుడ్ టు కండక్ట్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సిటైజేషన్ టు దెమ్. చూడండి వాళ్ళ డిపాజిట్స్ పోయినాయి లేదా? వాళ్ళ డిపాజిట్స్ ఒక్కసారి బ్యాంకు డిఫేమ్ అయితే ఎవరైనా డిపాజిట్ చేస్తారు అక్కడ? అవుతాయా? అస్సలు అవ్వవు. సో కాబట్టి వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ మ్యామ్. Get into the internet. So another angle, most of the people now talking about the bitcoins and cryptocurrency. అవునా కదా? సార్ ఇది లీగలా ఇల్లీగలా? రేపు పొద్దున మనకు ఒక రూపీ కూడా స్టార్ట్ అయింది, దాన్ని కూడా బిట్ కాయిన్ అంటాడు. జస్ట్ ఫస్ట్ అలవాటు చేయడానికి ఇది కూడా బిట్ కాయిన్ లాంటిదే, బిట్ కాయిన్ లాంటిది అంటాడు ఫస్ట్, తర్వాత బిట్ కాయిన్ అంటాడు, తర్వాత సో ఇది కూడా మనీయే. సో ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ ఇనీషియల్ టైంలో. ఫస్ట్ ఈ హ్యాక్ వీళ్ళంతా ఇలా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో గో టు బ్లాక్ చైన్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఇలాంటి కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. బిట్ కాయిన్స్ ఇంకా చూడండి, కిందికి రండి. ఎలా బ్లాక్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని రకాల కాయిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. బిట్ కాయిన్ ఉంది, ఈథీరియం ఉంది, BNB ఉంది, సొలానా ఉంది, కార్డోనా ఉంది. సో ఇవన్నీ కాయిన్స్ ట్రేడ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకా లాట్ ఆఫ్ వ్యాలెట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోమని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రైసెస్, వాటి వ్యాలెట్స్, వాటి ఎక్స్చేంజ్. రేపొద్దున దీంతో మన రూపీని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఫ్రాడ్స్ చేస్తారు. మీకు ముందే చెప్తున్నాం మేము. అది కూడా బ్లాక్ చైనే, ఇది కూడా బ్లాక్ చైనే. బ్లాక్ చైన్ అని చెప్పి బిట్ కాయిన్ అంటాడు దాన్ని. రూపీ కూడా బిట్ కాయిన్ లాంటిదే అంటాడు. సింపుల్గా వీళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి, సెన్సిటైజేషన్ లేదు కాబట్టి.
సో స్లోగా అలవాటు చేసి దీనికి దానికి లింక్ చేసేసి హీ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్. అప్పుడు ఎలాంటి కేసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి తెలుసా? ఏఎంఎల్ పిఎంఎల్ అని విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. యాంటీ మనీ లాండరింగ్, ప్రివెన్షన్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ వస్తుందా లేదా? అసలు కేవైసీ పెట్టిందే దానికోసం. మనం టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్లు ఇవన్నీ అవ్వకుండా ఉండడానికి, అవాయిడ్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఇది. సో ఇక్కడ ఇదంతా నౌ ఫస్ట్ దే ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈ రూపీ టు ఎనీ వ్యాలెట్ టు బిట్కాయిన్ ఆర్ ఇథీరియం, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నౌ దట్ ఈస్ లీగలైజ్డ్. అండ్ అక్కడ నుంచి రివర్స్ ప్రాసెస్ కూడా, బిట్కాయిన్ టు వ్యాలెట్ టు ఈ రూపీ. సో ఇలా మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రాడ్స్. And we should be careful about these kind of things. And idokate kaadu, now 150 countries started this kind of activity. E-rupee lantivi every country started their own blockchain currency now. Ivi valid kaadu actually, ivi private vi, authorized kaadu, walla central bank authorized chesinavi kaadu. Central bank authorized chesinavi enti ante CBDC, e-rupee ఇవి కావు. సో దీన్ని దానికి లింకప్ చేసి ఫ్రాడ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా మీ యాక్సెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిటీ అండ్ ఆథరైజేషన్ అండ్ డ్యూ డెలిజెన్స్, కేవైసీ ప్రాసెస్. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నౌ యూపీఐ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 20 కంట్రీస్. తెలుసా? మన యూపీఐ 20 దేశాల నుంచి కూడా ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు. ఇంకా సింగపూర్ లాంటి ప్లేస్ కానీ, యుఏఈ కానీ, ఖతర్ కానీ, ఇలా ఏషియన్ కంట్రీస్ 20 కంట్రీస్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూపీఐ వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకెన్ని పెరుగుతాయో. వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఇన్ దాట్. ఏవి వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి పోతున్నాయో, సమ్ హౌ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్. 20 కంట్రీలు ఇప్పుడు కంట్రీలో జరుగుతున్న యూపీఐ తోటే ఇలా ఉంది, ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండింగ్ టు మన కస్టమర్ దుబాయ్ పోయినా కూడా అక్కడ ఈ కెన్ డూ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈవెన్ సింగపూర్ ఆల్సో, బికాస్ ఆల్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ నౌ ఎనేబుల్డ్ విత్ ద యూపీఐ. ఇండియన్ యూపీఐ తోటే దే కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈవెన్ ట్రేడింగ్ ఆల్సో, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ ఆల్సో నౌ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ. సో దేర్ ఆల్సో ద ప్రైమరీ థింగ్ ఈజ్ యువర్ కేవైసీ డేటా. ఓకే, సో అలాంటి క్రైమ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలన్నా ఇప్పటివరకు అన్ని లోకల్వే మాట్లాడాం, కానీ చిన్నవే, దీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ట్రెండింగ్ అండ్ క్రైమ్ పెంచేటివి. సో ఇలాంటివి కూడా మనం ఇప్పటి నుంచే అవగాహనలో పెట్టుకోవాలి. అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్. ఎందుకంటే చాలామంది నేను డొమెస్టిక్ లేబర్కి కానీ, లేబర్ వర్క్ కానీ ఈ ఏరియాస్ నుంచి చూసామన్నమాట. దీస్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉన్నారు. మనం దుబాయ్ లాంటి కంట్రీస్లో ఎక్కువ మంది ట్రావెల్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళ మనీ నౌ దే ట్రాన్స్ఫర్. సో అక్కడ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ డూ ద డ్యూ డెలిజెన్స్ అండ్ గివ్ దెమ్ అకౌంట్. యూపీఐ ఆల్సో వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ దట్. మీ బ్రాంచ్లో మీకు ఎన్ని యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతున్న డాష్ బోర్డ్ ఉందా? ఓకే, సో అందులో ఏదైనా స్పామ్ ఐడెంటిఫై చేశారా? That kind of trends also you can continuously ask them. Then only you will get what ela avutundannadi you can get into that MIS. And whenever you are doing reconciliation also you can find that. అందుకే DCDR డ్రిల్ ఎప్పుడన్నా పార్టిసిపేట్ చేశారా? ఎనీబడి? డిఆర్ డ్రిల్స్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? బ్యాంకు 6 నెలలకు ఒకసారి డిఆర్ డ్రిల్ చేస్తుంది, ఐడియా ఉందా? డిసాస్టర్ రికవరీ పార్టిసిపేట్ చేశారా? అప్పుడు ఆర్ఫన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయా? కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఆర్ డ్రిల్ చేస్తున్నప్పుడు డౌన్ అయినాక ఆటోమేటిక్గా నైదర్ రీచ్ టు సిబిఎస్ నార్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటాయి. విల్ గెట్ ద రికన్సిలేషన్ ఇష్యూస్. అప్పుడు కూడా దే విల్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైమ్ యాక్టివిటీస్, సైబర్ క్రైమ్ యాక్టివిటీస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి డిఆర్ డ్రిల్ ఏం చేస్తారు? ఒక నైటు కంప్లీట్గా ప్రొడక్షన్లో డిసాస్టర్ రికవరీ 2 సైట్లు ఉంటాయి ప్రతి బ్యాంక్కి, 2 more than 2 ఆల్సో. ఇలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే
కంప్లీట్ ఈ డేటాని ఇక్కడ స్టాప్ చేసేసి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు రన్ చేయడం. ఈ టైము అరౌండ్ 2.5 hours పడుతుంది దీనికి, 2-2.5 గంటలు. ఈ 2-2.5 గంటల్లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ కొన్ని హిట్ అవుతాయి, కొన్ని డిక్లైన్ అవుతాయి. ఈ టైంలో హ్యాకర్కి హాట్ స్పాట్ అనమాట. దే కలెక్ట్ ఆల్ దీస్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు క్రియేట్ స్కిమ్మింగ్ కార్డ్స్, టు మేక్ డేటా బ్రీచెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్స్ వై యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్. ఎప్పుడు జరుగుతుందో మీకు డిస్క్లైమర్ వస్తుంది కదా మీ బ్యాంక్ది, ఆర్ సర్క్యులర్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఈ రోజు నుంచి ఒక 1 week వీఆర్ డూయింగ్ డిఆర్ డ్రిల్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. అట్లాంటప్పుడు ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అందుకే సిఐడి ఆర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ యూ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ డిఆర్ డ్రిల్స్ టేక్ ద డేట్స్ అండ్ మానిటర్ దట్ కేర్ఫుల్లీ. అలాంటివి ప్రతి బ్యాంకు 6 నెలలకు ఒకసారి మ్యాండేట్గా చేయాలి, అది మ్యాండేట్ అనమాట. అదర్వైజ్ పెనాల్టీ ఆల్సో. అండ్ కేవైసీ అయితే చాలా కొన్ని బ్యాంకులు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లైసెన్సులు నో క్యాన్సల్డ్. ప్రాపర్గా చేయకపోతే పెనాల్టీతో పాటు దట్ హైస్ బీన్ గివెన్ అండ్ కాంప్రమైజ్డ్. సో లైసెన్సే క్యాన్సిల్ అయినాయి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్వి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, యా, go to the second one, live chat. Yeah, live now. ఏంటి చూడండి, ప్రతి కంట్రీలో ఒక్కొక్క ఏ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. రిఫ్రెష్. ఇది చెక్ పాయింట్ వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్న డాష్ బోర్డ్ అండి. ఈవెన్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ డాష్ బోర్డ్ ఆల్సో. దాన్ని నాక్ సెంటర్, సాక్ సెంటర్ అంటాం. సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్, నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ సెంటర్. ఏ డివైస్ మీద ఎలాంటి అటాక్స్ జరుగుతున్నాయో మానిటర్ చేయడం. ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఏ క్రిటికల్. సిబిఎస్ మీద ఏం జరుగుతున్నాయి, ఫైర్ వాల్ మీద ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎండ్ పాయింట్ మీద ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎంట్రీలో ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేయడానికి స్పెషల్గా నాక్ అండ్ సాక్ సెంటర్. ఈవెన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ వస్తే లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 బ్యాంక్స్ అని పెడతాం అన్నమాట. అక్కడ ఎక్కడ టార్గెటెడ్ కంట్రీస్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. ఆ టార్గెటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో, ఏఈ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఎలాంటివి జరుగుతున్నాయి. తర్వాత ఎలాంటి మాల్వేర్స్ అటాక్ చేస్తున్నారు, కొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళండి, స్క్రోల్ చేయండి. ఎలాంటి మాల్వేర్ చూడండి. ఏ మాల్వేరు? ఫిషింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులరా కదా. సో యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ ద ఫిషర్. మీరు ఫిష్ అవ్వద్దు. మొబైల్ కూడా, అందుకే మార్నింగ్ మనం మాట్లాడుకున్న మొబైల్, దే ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ మొబైల్ ఆల్సో. అండ్ అడ్వర్టైజింగ్, యాడ్వేర్స్. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ థింగ్స్. అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు. మాల్వేర్ ఇచ్చేసి ఫిషింగ్ చేసేసి నౌ దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్. ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు? ఇక ఇన్ని రకాల అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి చూడండి. మీ వెబ్ సర్వర్ మీద, మీ అప్లికేషన్ మీద, కంటెంట్ మీద, ఎన్టీపీ సర్వర్ మీద కంటిన్యూస్గా చూడండి. ఇది రియల్ టైం ఇప్పుడు జరుగుతుంది, కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని అటాక్స్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఎస్ఎస్ఎల్ మీద, వెబ్ కంటెంట్ మీద, డిఎన్ఎస్ మీద కంటిన్యూస్. జర్మనీ నుంచి ఇండియాలో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. వెబ్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వయలేషన్, యూఆర్ఎల్స్, టన్నెలింగ్, ఇన్ఫెక్టింగ్, ట్రాజన్స్, ఆల్ అటాక్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. మీ సిస్టంలో కూడా మీరు యాంటీవైరస్ ఓపెన్ చేస్తే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. మీ సిస్టమ్ మీద ఎన్ని అటాక్స్ అవుతున్నాయో. అందుకే ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ బిఎస్ఎన్ పీపుల్, ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ ఫిల్టర్డ్ ట్రాఫిక్ టు దెమ్. మీ కస్టమర్స్కి ఫిల్టర్ ట్రాఫిక్ ఇవ్వండి. యూ క్రియేట్ యువర్ ఫైర్ వాల్స్ ఫిల్టర్ ట్రాఫిక్ ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు రైల్టెల్ వాళ్ళు, తర్వాత పవర్ గ్రిడ్ వాళ్ళు, దే స్టార్టెడ్ నౌ. బికాస్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయితే ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్లో నౌ దే ఆర్ గివింగ్ ఫిల్టర్ ట్రాఫిక్ టు దెమ్. వాళ్ళ ఆఫీసెస్ మొత్తానికి ఫిల్టర్ ట్రాఫిక్ ఇస్తున్నారు. సో మ్యాక్సిమం అక్కడే ఫిల్టర్ అవుతాయి. ఏదైనా ఉంటే నౌ దే షుడ్ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్. సో సిమిలర్లీ ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న బ్రాంచెస్, మీరు తీసుకునే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. ఇప్పటి వరకు మనం బ్యాంకింగే చూసాము, ఎంఐఎస్లు, రికన్సిలేషన్స్, డెబిట్లు, క్రెడిట్లు, లోన్స్, ఎన్పిఏలు, వీటితో పాటు నౌ ఇట్ ఈస్ a 10 to 15% is a subject now.
ఎందుకంటే యూపీఐలో మన చేతిలో యూపీఐ ఉంది, కోర్ బ్యాంక్ చూపిస్తా. హౌ మెనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దే, లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్ మీరు ఇక్కడే చూస్తున్నారు. మీ తర్వాత ఎన్ని జరుగుతాయో ఐ విల్ షో దట్. ఎందుకంటే మీకు తెలిస్తేనే ఏ ఫ్లో నుంచి ఎలా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్కి హెల్ప్ చేయాలి ప్లస్ కస్టమర్కి హెల్ప్ చేయాలో తెలుస్తుంది, లేకపోతే తెలియదు. ఓకే, గో టు డీమార్క్ ఆల్సో. ఇది ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా ఈమెయిల్ వచ్చి ఈమెయిల్ ఇవన్నీ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈమెయిల్ ఐడి ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, లేకపోతే కొత్త కంపెనీ వచ్చింది, సో మేము స్టార్టెడ్ కంపెనీ, ఇవన్నీ ఇలాంటివి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ ఈమెయిల్ సిస్టము ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలి అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాము? సో ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈమెయిల్ సిస్టమ్ ఉందా మ్యామ్? ఎన్జిఓ మీకు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఈమెయిల్ సిస్టమ్ ఉందా అదర్ దాన్ జీమెయిల్? ఏంటండి చెప్పండి ఒకసారి. ఏపీ ఫెడరేషన్ విశాఖ .com వన్ యా ఫెడరేషన్ విశాఖ ఇది ఏపీ ఛాంబర్ .in. ఈ @ వర్క్ తీసేసేయండి నా @ కూడా తీసే, అక్కడ వరకు తీసేసి విల్సి ఎట్లా అంటే స్పూఫింగ్ ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు అన్నమాట డేటా మీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయడానికి. యా క్లిక్ ఆన్ డీమార్క్, వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్. ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇవి చెక్ చేసి మీద హ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేసేది ఏంటో చెప్తాను నేను. ఫైండ్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్ నా ఫైండ్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్ పక్కన. యా ఉండండి. ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయండి? 2 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా? ఎన్ని వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి? సో ఇవి ఎంట్రీ పాయింట్సా కాదా? మళ్ళీ ఇప్పుడు రేపొద్దున వాళ్ళ వెబ్సైట్ అటాక్ చేసినా, వాళ్ళ ఈమెయిల్ అటాక్ చేసినా, స్పూఫింగ్ చేసినా చేయొచ్చా లేదా? ఈవెన్ departments try to do these kind of activities for all the departments. Invite all banks and not banks, invite all private industries, do this kind of activity. We can reduce the threat vector. ఎన్ని ఎర్రర్స్ లేవు వీళ్ళకు డీమార్క్ అనే రికార్డే లేదు వీళ్ళ దగ్గర. సో వీళ్ళని ఈజీగా స్పూఫ్ చేసేసి @తో రెడ్ మెయిల్, ఈమెయిల్, ఆ మెయిల్తో ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈమెయిల్స్. సింపుల్, ఏం లేదు. ఇది లేదు అంటే ఈ ఫస్ట్ 2 ఉన్నాయి కదా 3 పాయింట్స్, ఈ 3 కాంప్రమైజ్ అయ్యాయి. 3 కాంప్రమైజ్ అంటే నా ఇష్టం వచ్చింది నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ పేరు మీద. ఇప్పుడు MD ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఏదిందో .com పెట్టేసి నేను ఇష్టం వచ్చిన మెయిల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు పంపించవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ స్పూఫింగ్ అంటే. ఈ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయకపోతే డీమార్క్, MX అండ్ HTTP, SPF అండ్ DKIM ఇవి టెక్నికల్ అనమాట. టెక్నికల్ సింపుల్, ఏం చేయదు, ఇట్లాంటి చెక్ చేయించిన తర్వాత యు ఆస్క్ యువర్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి వీటిని కరెక్ట్ చేయండి, లేదంటే ఇంటర్నల్గా చెక్ చేయించుకోవచ్చు. సో వీళ్ళని ఇప్పుడు హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా కదా? హ్యాకర్స్కి స్పూఫ్ చేయొచ్చా లేదా ఇప్పుడు విశాఖ ఛాంబర్స్? సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అనమాట డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, షుడ్ బి వెరీ. అందుకే రిజర్వ్ బ్యాంకు క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఇది బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి. You should done all the DMARC activities in order to avoid your spoofing emails, filter traffic, spam filtering, all these things happen అవ్వాలంటే DMARC అనే దాన్ని కంప్లీట్ చేయమని చెప్తారు. ఏం అనొద్దు మీరు, DMARC ఉందా లేదా ఇట్లా చెక్ చేయమని చెప్పండి అంతే. మీకు టెక్నికాలిటీ వద్దు. మాది DMARC ఎనేబుల్ ఉందా లేదా ఒకటే క్వశ్చన్. మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడగండి, యు హావ్ డన్ యువర్ DMARC or not. If somebody is saying that my email is compromised, DMARC చేశారా? క్లియర్గా రాసింది RBI. Sorry, you have any question? Somebody?
మీ టెక్నికల్ వాళ్ళని అడగండి, సింపుల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళి DKAM అనే ఒక కీ ఉంటుంది, SPF అనే ఇంకొక కీ ఉంటుంది. ఈ 2 కీస్ పెట్టి ఎవరి ఈమెయిల్కి ఎవరైనా వరల్డ్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు అలర్ట్ వస్తుంది. సింపుల్. ఎవరైనా ఇప్పుడు దీని పేరు మీద ఎక్కడైనా వరల్డ్ ఎవరైనా క్రియేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎట్లా వెతుకుతాం వాళ్ళని? ఇప్పుడు నా పేరు మీద సంబడి హెస్ బీన్ క్రియేటెడ్ chamber@com మీద సంబడి ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి నేను అది అనేది DKAM సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే. ఎవరైనా మా ఛాంబర్ పేరు మీద ఏదైనా ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు అలర్ట్ రావాలి. అలర్ట్ వస్తేనే కానీ స్పూఫ్ అయిందా, ఎవరైనా ఫేక్ ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేశారని గుర్తుపట్టేది దానికి టెక్నిక్ అన్నమాట. సింపుల్ లేమన్ భాషలో. ఓకే, సో మీ దగ్గరికి వచ్చే కస్టమర్స్ కాసా అకౌంట్స్ కానీ ఇలాంటి అకౌంట్స్కి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు సింపుల్గా. గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా, ఎందుకంటే అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయితే మన దగ్గర కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది లేదా? ఎందుకంటే ఈమెయిల్లోనే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ కమ్యూనికేషన్. అందుకే మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి NIC మెయిల్ అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట. NIC మెయిల్ అయితే ఇవన్నీ ఎనేబుల్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, గాట్ ఇట్ నా? చూడండి ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఆ కాంప్రమైజ్ ఎలా ఉందో యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఇంకొకటి SSL టెస్ట్ సర్వర్. అందరూ HTTPS వాడండి అని అంటుంటారు కదా, గుర్తుపట్టండి ఉందా లేదా అని అంటుంటాం కదా. బ్యాంకు కానీ ఏదైనా కానీ ఉంది అంటే గుర్తుపట్టడానికి ఏదన్నా వెబ్సైట్కి SSL ఉందా లేదా, లేకుంటే ఎలాంటి రిస్క్ ఉంది. కెన్ వి యూస్ ద సేమ్ వన్ మ్యామ్? Ma'am, you have any website? Right now it is not working. It's stopped. Website? pvws.net. Work అవుతుంది ఇప్పుడు? Okay, you can try it. pvws.net. చూద్దాం వీళ్ళ వెబ్సైట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, హ్యాకర్స్కి సైబర్ క్రైమ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎట్లా వాడతారు దీన్ని, దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటివి తీసుకుంటుంటారు. ఫైన్. presentation. I'll take another 5 minutes and next the CID department will take and we'll go for the lunch. Okay? Interesting unda? Getting bored? Now we are able to see ourselves. Technical banking నుంచి కొంచెం బయట ప్రపంచాన్ని కూడా చూస్తున్నాం. ఓకే, అందుకే సహకార బ్యాంకులు. సో అందుకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ యూజింగ్ NABARD as a nodal agency. వాళ్ళకు కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ పెట్టి నౌ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ సంబడి ఓపెనింగ్ ఎనీ అకౌంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ ఫ్రమ్ ది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దాట్. సో ఎక్కడెక్కడ పోతున్నాయి ఇప్పటి వరకు అందరు వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి ఐ డోంట్ నాట్ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ హౌ సైబర్ క్రైమ్స్ ఆర్ డూయింగ్, హౌ మెనీ క్రోర్స్ ఆర్ గోయింగ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్. లింక్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్. ఒకటి మనీ మార్కెట్, ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి. సో అందుకే మనీ ఎక్కడ పోతుందంటే ఇలాంటివి అన్నమాట. తర్వాత క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ చూడండి, ఒక్కసారి సైఫన్ చేసిన మనీ ఎన్ని రకాలుగా యూజింగ్ అవర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అగైన్ హౌ సెక్యూరిటీ మార్కెట్స్, హౌ ది what you call inflation is happening, how the Indian banking system is working, how many types are there, RRBs, banking systems, banking sector reforms, etc. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, తర్వాత NBFCs, తర్వాత పెన్షన్ ఫండ్స్. ఎంతమంది రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నారు, ఎన్ని ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నుంచి ఇఫ్ యు గో దీస్ మెనీ సిస్టమ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ నౌ. ఇన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు మనకి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. మీ CBSకి కనెక్ట్ అయ్యి వెదర్ ఇస్ APIతో కానీ లేదంటే సిస్టమ్తో కానీ CBS, NFS, నెఫ్ట్, ఈ కుబేరు,
సికేవైసి, ఇన్ఫినైట్ ఉందా లేదా? ఎంతమందికి ఇన్ఫినైట్ నెట్వర్క్ ఉంది? ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ నెట్వర్క్ 10 సిరీస్ ఏటీఎం 10 సిరీస్ వచ్చి ఉంటుందా మీకు? ఏటీఎం ఉంటే ఆన్సైట్ ఏటీఎం ఉంటే ఆన్సైట్ ఏటీఎంస్ ఉన్నాయా? ఆన్సైట్ ఏటీఎంకి ఏ ఐపీ ఇస్తున్నారు? 10 సిరీస్ ఐపీ ఒకటి ఉంటుందా లేదా మేనేజర్గా ఉంటే? సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫినైట్ పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్, క్రిప్టో, జిఎస్టీ, రేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఒక అప్లికెంట్కి లోన్ ఇవ్వాలంటే రేటింగ్కి వెళ్తానా లేదా? సిబిల్ సిస్టమ్కి ఏపీఐ ఉందా? అక్కడ నుంచి యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయా? సో ఇన్ని రకాల సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. అందుకే ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ దీస్ మెనీ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దే. ఇన్ని రకాల ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరు దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు? ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కనెక్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఆల్సో నో దట్. ఆ గోల్డెన్ అవర్ లోపల 24 hours లో నౌ దే ఆర్ ఆల్సో బిల్డింగ్ నౌ ఏఐ ఇంజిన్ ఫర్ దిస్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా సిస్టమ్ చాలా వెళ్తాయి. చూడండి సిసిఐఎల్ ఉంది కదా. సిసిఐఎల్ అంటే ఏంటండి? క్లియరింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఏసీహెచ్ కానీ ఎన్సిహెచ్హెచ్ కానీ క్లియరింగ్ హౌసా కాదా? సెంట్రలైజ్ క్లియరింగ్ హౌస్. మన ఏసీహెచ్ అకౌంట్స్ ఆటోమేటిక్ క్లియరింగ్ కానీ ఏది కానీ జరగాల్సిందంతా ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ అంతా ఇక్కడ అవుతుంది ఎవ్రీడే. యూపీఐ సెటిల్మెంట్ కూడా ఇక్కడ అవుతాయి. ఎన్ని సెటిల్మెంట్లు అవుతాయి డైలీకి? యూపీఐ ఎన్ని సెటిల్మెంట్లు అవుతాయి? 5. సో అందుకే ఆ గోల్డెన్ అవర్ పెట్టింది. అందుకే ఎన్ని సెటిల్మెంట్లు అవుతున్నాయి, ఎట్లా ఆ మనీని రికవరీ చేయాలనేది. నౌ యూ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. Along with the cyber crimes, you should have to understand what are the other financial systems also there. So with this, last but not least, this is a flow. మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగాను అంటే పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్లో వచ్చిన తర్వాత నోడల్ ఆఫీసర్స్, ఈ కనెక్టివిటీ మీకు తెలియకపోతే, ఈ నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరో మీకు తెలియకపోతే డిలే అవుతుంది, మనీ పోవడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ మీ దగ్గరికి పెడతారో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా పని లేదు. మీ నోడల్ ఆఫీసర్కే కస్టమర్ ఇమీడియట్గా రాగానే యూ కెన్ గెట్ ద మనీ. ఆ వేలో రికవరీ పెంచవచ్చు మనం. యూపీఐ కానీ ఏ ఫ్రాడ్ జరిగినా ఫస్ట్ మీ ప్రతి బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఆ బ్రాంచ్ పర్సన్ దగ్గర యూపీఐ ఫ్రాడ్ అవ్వగానే వాళ్ళ బ్యాంక్ నోడల్ ఆఫీసర్ డేటా ఉంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ మీ దగ్గరికి వస్తే ఇమీడియట్గా పని అయిపోతుంది. లేకపోతే మెల్లిగా ఈ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి విత్డ్రా చేస్తారు. ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఈ విల్ విత్డ్రా దట్ వన్. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్స్, బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్, ట్రై టు గెట్ యువర్ నోడల్ ఆఫీసర్స్. యూపీఐ కానీ మీ నోడల్ ఆఫీసర్కి అన్ని కనెక్ట్లు ఉంటాయి. 1930 నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరో కనుక్కొని గెట్ ద డీటెయిల్స్, కీప్ ఇట్ విత్ యూ. ఇఫ్ సంబడి కమింగ్ టు యూ, just immediately you can solve the problem and the customer will be very very happy and there will not be any cases. అలాంటి కేసెస్ అన్ని స్లోగా తగ్గుతాయి. సో అలాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలంటే నౌ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఏం లేదు ఇక టెక్నాలజీ, ఏం లేదు, సింపుల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. ఏమి లేదు అక్కడ, ఎస్ఓపి అంతే. ఇదంతా ఎస్ఓపియే. ఇక్కడ మేమేం టెక్నాలజీ ఏం వాడలేదు. ఏం చేసామంటే ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకోండి అని చెప్పామంతే. ఏం లేదు ఈ ఫ్లో తయారు చేయడానికి. కాలు రాగానే ఏం చేయాలి అనేది అందరూ అనుకుంటారు. సో దిస్ ఫ్లో హెస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, దట్స్ ఆల్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ నౌ. మోర్ దెన్ 600 to 700 పీపుల్ ఇన్ ద కాల్ సెంటర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్. ఇంకా తర్వాత ఆటోమేటిక్ లేదంటే ఈ కేసు అయ్యి ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో దానికి బదులు పుట్ ఆన్ హోల్డ్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ ద మనీ and 100% recovery is going to happen. With this, thank you. Thanks a lot. Actually, we are the NGOs. I received several times the calls. You have the currency in cash. We deposit 50 crores, 100 crores. Just wait. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాసరావు గారు. గౌరవనీయులు మా ఏడీజీ సంజయ్ సార్, సిఐడి ఎడిషనల్ డీజీ గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్లో మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు సిఐడి హెడ్ క్వార్టర్స్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఈ 1930
ఈ నియో పోర్టల్ I4C కింద మీ బ్యాంకర్స్ అందరూ కూడా మాకు చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్ ఇస్తున్నారు. అదొక టాపిక్. ఇప్పుడు మీకు ఇలా మాట్లాడుతుండగానే టైం వేస్ట్ కాకుండా మేము మా CID తరఫున ఇప్పటివరకు జరిగిన టాపిక్స్ మీద మీకు ఒక ఎగ్జామినేషన్ లింక్ వస్తుంది మీ యొక్క మెసేజ్కి. ఆ మెసేజ్ రాగానే మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ని మీరు 10 క్వశ్చన్స్ అటెండ్ అయితే మా CID వాళ్ళు ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రోగ్రామ్ మీద మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అంటే ఈ కోర్సు మీరు పరిపూర్ణంగా కంప్లీట్ చేశారు అనే దానికి ఆ సర్టిఫికెట్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు నియో పోర్టల్ గురించి మాట్లాడవలసిందిగా SI చంద్రశేఖర్ గారిని అడుగుతున్నాను. ఎగ్జామినేషన్ లింక్ గురించి ముందుగా చెప్పవలసిందిగా మా అసిస్టెంట్ వెంకటేష్ విల్ కాల్ యూ అండ్ he will explain about the examination link and how to attend the examination. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ లింక్ మనకు గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు సార్. మీ ఆల్ బ్యాంకర్స్ది కూడాను గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు CID డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఆ గ్రూప్లో కూడా మీకు లింక్ పంపించాను సార్. అది కాకుండా కూడా ఒకవేళ ఎవరికైనా రీచ్ ఆ గ్రూప్లో లేకపోయినట్లయితే మీకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ మెసేజ్లో మీకు ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ని ప్రెస్ చేయండి సార్. మీకు OTP అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు బయట ఏదైతే జనరేట్ చేసుకున్నారో, మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారో QR కోడ్ ద్వారా, ఆ యొక్క నెంబర్కి మీకు మెసేజ్ వస్తుంది సార్, టెక్స్ట్ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ మీరు అదే నెంబర్ని మీరు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి మీకు అడిగినటువంటి OTPని అదే నెంబర్ని యాడ్ చేసినట్లయితే మీరు ఓకే అంటే సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది సార్. మీకు అందులో 1 by 1 బిట్స్ వస్తాయి. అన్నీ కూడాను మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉన్నాయి సార్. మీరు ఆన్సర్ గుర్తించిన తర్వాత సబ్మిట్ అంటేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తారు. అలా ఈ 10 బిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 10 or కొందరు 20 రావచ్చు. ఎందుకంటే సడన్గా చెప్పారు. మీకు 20 బిట్స్ వచ్చినా 10 బిట్స్ వచ్చినా 1 by 1 వస్తుంది సార్. బిట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ అన్నట్టయితే మీకు మీ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 20కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అనేది మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది సార్. రిజల్ట్ తర్వాత మీకు పైన మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ ఆప్షన్. ఆ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మీరు ఒకసారి భోజనానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది నిదానంగా మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది సార్. సర్టిఫికేట్ నిన్న ఈ లోపల ఉండటం వల్ల మనకి మొబైల్ డేటా లోలో ఉండటం వల్ల అది డౌన్లోడ్ కావట్లేదు ఇమేజ్ కనుక మీరు నిదానంగా సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్. ఆల్రెడీ అందరికీ కూడా లింక్ వచ్చేసింది, చూసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. టైం చాలా తక్కువ ఉంది, 12 o'clock క్లోజ్ అవ్వాలి సెషన్. అందుకని మెయిన్ ఏంటంటే సార్ 1930 గురించి బ్యాంకింగ్కి అట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్కి ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తాను సార్. ఇవి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ చూసారు కదా సార్. ఈ స్లైడ్ ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ 1930 కాల్స్ 30% ఆన్సర్ చేయడం వల్ల జరిగిన ప్రాసెస్ సార్ ఇది. అది లాస్ట్ అమౌంట్, సీజ్డ్ అమౌంట్, FIR రిజిస్టర్ అయ్యి ఓన్లీ 30% ఆఫ్ ద కాల్స్. ఏది 100 కాల్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే 30 కాల్స్ ఆన్సర్ చేస్తే జరిగిన ఇది సార్. అంటే మనకి రిపోర్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఆ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది అని చూడండి. దీన్ని చూసిన తర్వాత మా శ్రీ ADG సంజయ్ సార్ అసలు యాక్సెప్టబుల్ కదా, 100% కాల్స్ ఆన్సర్ చేయాలి, 100% కాల్స్ రిసీవ్ చేయాలని ఒకే ఒక్క మోటోతో 1930ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు సార్. దాని ప్రభావమే ఈ సెషన్స్ ఇంకా మనం ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూస్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం సార్. సార్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనం పబ్లిక్ మనీకి మనం ఆన్సరబుల్ సార్. అందులో మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటున్నారు, ఫ్యామిలీస్ ఉంటున్నారు, అందరూ ఉంటున్నారు. ఆ ఒక్క వేలో మనం ఆలోచిస్తే మనకి ఇది బర్డన్గా అనిపించదు. 1930 సింగిల్ స్టాప్ సొల్యూషన్ సార్. థింక్ లైక్ దట్. ఇట్స్ అ సింగిల్ స్టాప్ సొల్యూషన్. జరుగుతున్న అన్ని ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్కి ఓవర్ ద 80% ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, రిమైనింగ్ 20% సైబర్ క్రైమ్స్ ఏదేదో జరుగుతుంది. కానీ 80% అనేది చాలా హైయెస్ట్ క్రైమ్ జరుగుతుంది. దానికి సింగిల్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఈజ్ 1930 సార్. ఐఎమ్ నౌ అడ్రసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ద బ్యాంకింగ్ ఏజెన్సీస్. ఫస్ట్ థింగ్ మీ పంకజ్ సార్ చెప్పారు సార్, మనము గోల్డెన్ టైంలో లాస్ అయిపోతున్నాం సార్. 1930 రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత మేము బ్యాంకింగ్ రిపోర్ట్ చేస్తే బ్యాంకింగ్కి కన్సర్న్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరో తెలియట్లేదు. వాళ్ళు మేము రిపోర్ట్ చేసిన ఎంతోసేపటి వరకు ఎటువంటి రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. అంటే వన్స్ మేము మనకి కాలర్ రిపోర్ట్ చేశాడు, 1930 మీకు రిపోర్ట్ చేసింది, ఆ అమౌంట్ని స్టాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఎక్యూజ్డ్ వెంటనే అమౌంట్ మొత్తం విత్డ్రా చేయలేడు, వాడి అకౌంట్లో అలా పడి ఉంటుంది. మీరు ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుని అది వెంటనే ఫ్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ జరగట్లేదు. వీ లాస్ట్ గోల్డెన్ టైం సార్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్రాడ్ అనేది UPI వ్యాలెట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే రెఫరెన్స్ ఐడితో మీకు మేము కంప్లైంట్ చేస్తుంటే మీరు ఏమడుగుతున్నారంటే తిరిగి UTR నెంబర్ అడుగుతున్నారు సార్. అంటే మీ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయనేది మాకు ఇంకా తెలియదు. మేము ఇంకా ముందు ఇంటరాక్ట్ అవుతాము.
యూటీఆర్ నెంబర్ ఎందుకు అడుగుతున్నారో తెలియదు. ఆ యూటీఆర్ నెంబర్ వల్ల ఎక్కువ టైం డిలే అవుతుంది. ఎందుకంటే సార్ యూటీఆర్ నెంబర్ ఇమీడియట్గా జనరేట్ అవ్వదు. యూటీఆర్ నెంబర్ ఇట్ టేక్స్ టైం 1 minute, 2 minutes or 5 minutes, 10 minutes ఎంత టైం జనరేట్ అవుతుందో తెలియదు. ఆ 5 to 10 minutes ఇనఫ్ సార్ ఎక్యూజ్డ్ తన అకౌంట్ నుంచి అంటే లేయర్ 1 నుంచి లేయర్ 2 పంపించడం. 1930 ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు మనకు ఆ టైం లేదు యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ విక్టిమ్ అకౌంట్ నుంచి పోయిన తర్వాత ఒక అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది సార్, అది లేయర్ 1. ఇమీడియట్గా వాడు సెకండ్ లేయర్ పంపిస్తాడు, అది లేయర్ 2. అలా లేయర్ ఎన్ని అకౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అన్ని లేయర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ లేయర్ దగ్గర యూటీఆర్ నెంబర్ అడగడము, లేకపోతే మీకు నోడల్ ఆఫీసర్ గురించి తెలియడం డిలే అవుతుంది. సరే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు సార్. వన్స్ కానీ మనీ ఫ్రీజ్ అయిపోతే దట్స్ ఎనఫ్. వాళ్ళ మనీ పోలేదు, ఎప్పుడుకో వస్తుంది. అది మేబీ 1 month అవ్వచ్చు, 2 months అవ్వచ్చు, మనీ పోలేదని భరోసా ఉంటుంది. దట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ ఇంకా మనం చెప్తున్నాం సార్, మనం ఇంకా ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా అంటే లీగల్గా మనం ఇందులో యాక్ట్ చేయట్లేదు. ఒకే ఒక విషయం సార్, నో వన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద లా, నాట్ ఈవెన్ ద కింగ్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. మనం ఒకరోజు గుడి కిందకి వెళ్తాం, అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రం మనం దాడిపోలేము సార్. ఇప్పుడే మనం నెమ్మదిగా తెలుసుకుని దీనికి కావాల్సింది 2 days అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కాదు సార్, లైఫ్ లాంగ్ అవేర్నెస్, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ సార్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏమీ లేదు, అవేర్నెస్. వీటంతటికి సింగిల్ సొల్యూషన్ అవేర్నెస్. ఇంకా అంతకుమించి ఏం లేదు సార్. ఇంకా అడ్రస్ చేయడానికి అయితే చిన్న ఉన్నాయి. ఐపీ లాక్స్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయండి సార్, అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అయినో థర్డ్ పార్టీకి ఇస్తున్నారు, దాంట్లో కొన్ని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అది మాకు కూడా తెలుసు. ఎస్బీఐ ఉంది సార్. మీరు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, దాని నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ దాని యోనో కానీ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఎందుకో తెలుసా? హయ్యెస్ట్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే తన కస్టమర్ డబ్బులు లాస్ అవ్వకూడదని. మేబీ ఇరిటేషన్. కానీ ఎస్బీఐ, ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ ఎస్బీఐ సార్. దే ఆర్ టేకింగ్ వెల్ స్టెప్స్. ఇట్స్ మేబీ ఇరిటేటింగ్ బట్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ దే కస్టమర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ సార్, మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా మాకు రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటే 1930. ఎందుకంటే ఇది వరకు మేము ఎప్పుడో చిట్ ఫండ్ కేసెస్ లేకపోతే హైలీ ఫ్రాడ్ అమౌంట్స్ కేసెస్ కడితే మీకు మాకు ఇంట్రాక్షన్ ఉంది సార్. ఇంక ఫ్యూచర్లో నేను చెప్తాను సార్, వీఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అలాంగ్. నో వే ఎందులో సార్. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. మీ కోఆపరేషన్ ఉంటేనే మాకు రిపోర్ట్ వస్తుంది, మీరు వాటిని బ్లాక్ చేయాలి, ఆ తర్వాత తిరిగి డెలివరీ అవ్వాలి. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లోని మొత్తం బట్టన్ అంతా మీ మధ్య మా మధ్య ఉన్నది సార్. కాబట్టి మనం కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్షన్స్, మీ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ అవ్వండి, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్, మేము ఇంకా ఇనిషియేటివ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటాం సార్. మీ కోఆపరేషన్ ఉంటే దట్స్ ఇనఫ్ సార్. వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ మనీ సార్. ఎవర్ మనీ కాదు, అందులో మీరు. ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఎవడో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు పోయి అనుకుంటాం, నీకు ఫోన్ చేస్తారు. మీరు సపోజ్ ఏదో బ్యాంక్ మేనేజర్ అనుకున్నారు, అరే నా డబ్బులు పోయారా, ఏం చేయమంటాం? ఫస్ట్ థింగ్ మనకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏంటది మనం బ్యాంక్ కాబట్టి మనకు తెలుసు అనుకుంటారు. సేమ్ ప్రాబ్లం పోలీస్తో కూడా ఉంది. పోలీస్ అయినంత మాత్రం సర్వం తెలియాలని ఎవరికి లేదు సార్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. నీ రోల్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో నీ రోల్ నువ్వు తెలుసుకుంటావు. కాబట్టి మనం ఈ మినిమమ్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, మన రిలేటివ్, సపోజ్ మన అమ్మాయి ఎక్కడో బెంగళూరులో చదువుతుంది, ఆ అమ్మాయి సడన్గా ఏదో వ్యాలెట్లో రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయింది, మీరు మీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ, నాన్న నాకు ఇలా జరిగింది, ఏం చేయమని అంటే అక్కడ మనం బ్లడ్ ఫేస్ పెడితే కొద్దిగా మనకి ఇచ్చింగ్గా ఉంటుంది. అది తెలుసుకుంటే అంత మించి ఇంకేం లేదు సార్. దీని అందరికీ సొల్యూషన్ ఇమీడియట్గా 1930 రిపోర్ట్ చేయమండి. ఆ సెకండ్ స్టెప్ మీరు అమౌంట్ బ్లాక్ చేయాలి సార్. దానికి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మీ ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, కొలాబరేటివ్స్ ఉన్నాయి, వాటి నోడల్ ఆఫీసర్స్ తెలియాలి సార్. లాస్ట్ థింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డాటా లీక్ గురించి శ్రీనివాస్ సార్ చాలా చెప్పారు. మీకు తెలియకుండా మీ దగ్గర నుంచి డాటా, యాక్చువల్గా నా ఫ్రెండ్ ఎస్బీఐ ఎంప్లాయీ సార్, నాకు బ్యాంకింగ్ గురించి ఇంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉండడానికి కారణం తను ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అడిగితే, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ మీ దగ్గర కేవైసీ మొత్తం ఉంటుంది, తను ప్రొవైడ్ చేయగలడు. కానీ తను ఎప్పుడు లీగల్గానే ఉంటాడు. ఎందుకు అంత బాధ, లీగల్గా అడగవచ్చు కదా, నేను ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎస్బీఐలో ఇది ఒక చూడండి, స్టెప్ చూడండి. ఏ ఎంప్లాయీ అయినా సరే, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి ఎస్బీఐ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారో అంతమంది కస్టమర్స్ తాలూకా కేవైసీ డీటెయిల్స్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. కానీ ఒక కస్టమర్ డీటెయిల్ నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే, ఎవడు ఆ కస్టమర్ డీటెయిల్ని యాక్సెస్ చేశాడు అనేది వాళ్ళ ఫుట్ ప్రింట్స్ పడతాయి అక్కడ. ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్యూచర్లో రాంగ్ జరిగితే ఏ టైంలో ఎవరి డీటెయిల్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు అనేది ఆ ఎంప్లాయీ లైబుల్ అవుతాడట. ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ స్టెప్ సార్. ఎందుకంటే ఈవెన్ వాళ్ళ సొంత కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి మిస్యూజ్ చేయకుండా ఎస్బీఐ తీసుకున్న వన్ ఆఫ్ ద ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ సార్. ఇక్కడ ఇంత ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ తీసుకున్న ఎస్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే, కార్డ్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చింది. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడి దగ్గర ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఆ డీటెయిల్స్ అంతా అక్కడ ఉందా పక్కన పెట్టండి. ఎవరైతే ఈ గవర్నమెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లేకపోతే ఎనీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్, అమౌంట్స్ కట్టిన 3 months దాటిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే, వాటి వసూలు కోసం బయట వాళ్ళకి అప్పచెప్తున్నారు, మొత్తం చేతిలో పెట్టేస్తున్నారు.
వాడు సింపుల్గా తీసుకెళ్ళి దాని 5,000కో 10,000కో బయటకు అమ్మేస్తున్నారు సార్. ఎందుకంటే ఒక ఎస్బీఐ మేనేజర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇవన్నీ మేము లైవ్గా ఫేస్ చేస్తున్నాం. సార్ అంతా మీకు టెక్నికల్గా చెప్పారు, మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అని అంటే ఇందాక సార్ మన పంకజ్ సార్ చెప్పిన దానికి రంభా ఐపీఎస్ సార్ మా దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. కానీ మేము ఏం చేయలేక మాకు తెలుస్తుంది ప్యాటర్న్ ఎలా జరుగుతుందని తెలుస్తుంది, కానీ మేము అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ లాస్ట్ వన్ సార్, మీకు టైం అవుతుంది చెప్పేస్తాను. ఆయన క్రెడిట్ కార్డు ఎవరో ఫోన్ చేశారు డీటెయిల్స్ కోసం, ఓటీపీ చెప్పారు. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఆయన అంతా తెలుసు, ఆయన అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు, అంతా చెప్తున్నారు. ఆయన వచ్చి బాధపడుతున్నారు, సార్ ఎంతోమందికి నేను ఓటీపీ చెప్పొద్దా, నేనే ఓటీపీ చెప్పాను. ఎలా చెప్పాడు? ఎందుకు అని అంటే ఆయనకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ని 2 months నుంచి కట్టలేదు. 3rd month వచ్చింది. 3rd month వచ్చేసరికి అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు, సార్ మీది 3rd month అయిపోతుంది, మీ సోన్స్ కార్డు మీ డీటెయిల్స్ ఇది, మీ పెండింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, మీరు ఎందుకు కట్టట్లేదు, దీంట్లో మేము వైవ్ ఆఫ్ ఇస్తున్నాము, మీకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్, చాలా లీస్ట్ 20,000 కదా, మీరు జస్ట్ ఒక 5,000 కట్టండి అంటే ఇంకా బార్గెన్ చేసి 2,000 కట్టండి. ఓకే సార్ 2,000 ఓకే చేస్తాను, మీ డీటెయిల్స్ ఇవి అని చెప్పి ఓటీపీ చెప్పండి అని ఓటీపీ చెప్పేశారు. అంత ఫ్యాక్ట్. కానీ ఓటీపీ ఎందుకు చెప్పాడు ఈయన? ఆయన్ని ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలో అక్కడే స్ట్రెస్ చేశారు. ఎందుకు? ఈ డాటాని బయట ఎవడో అమ్ముకున్నాడు. ఓకే ఈయన ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ కట్టాలి, సరే ఓన్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ కట్టాలి, 3 months నుంచి కట్టలేదు. ఆ 30 seconds మిమ్మల్ని బ్లర్ చేస్తారు. అక్కడ ఎక్యూజ్డ్ మనల్ని అప్పర్ హ్యాండ్ చేసేది అక్కడ ఒక్క దగ్గరే. ఫస్ట్ సార్ నేను హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి చేస్తున్నాను, అమౌంట్ చెప్పాడు, మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చెప్పాడు, మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పాడు. ఎన్నిటికంటే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా టైం డేట్ అమౌంట్తో సహా ఎగ్జాక్ట్గా 30 secondsలో మిమ్మల్ని బ్లర్ చేశాడు. ఆయన అంతా నిజంగా రిప్రజెంటేటివ్ చేసుకున్నాను అన్నాడు. ఇంతమందికి అడ్వర్టైజ్ చేసిన ఆయన ఒక సింగిల్ స్టెప్లో ఓటీపీ చెప్పాడు, 78,000 లాస్ అయ్యారు సార్ ఆయన. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే డాటా మన దగ్గర నుంచే తీసుకుంటున్నారు, మనల్నే మోసం చేస్తున్నారు. డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్, ప్రొటెక్ట్ దట్ వన్. అది ఆ స్టెప్స్ ఎలా తీసుకుంటారనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ వన్ రిక్వెస్ట్, అందరికీ కూడా కొందరికి స్టూడెంట్ పేపర్ ఓపెన్ అయిందన్నారు, మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేయండి సార్. మీకు వచ్చిన లింక్ని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేయండి. మీకు ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్దే ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్, ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి సార్. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు. మీరు ఒకసారి బ్యాకప్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మీకు వచ్చిన లింక్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకోండి సార్. మీకు ఆల్రెడీ కొందరు